Molt bon dia a tothom, buenos días a todos, welcome everybody. Benvinguts a aquesta nova sessió del GenAI Hack 2026. El meu nom, pels que no em conegueu, és Xavi Borrat. Soc metge consultor, ara ja a categoria sènior, del Servei d'Informàtica Clínica de l'Hospital Clínic i també professor de la Universitat de Barcelona, dues coses que m'han acompanyat tota la vida amb la meva trajectòria professional. I us acompanyaré al llarg d'aquesta intensa i llarga sessió, que és l'anticipi de tot el que vindrà després, en els propers dies, per anar introduint els diferents parlaments i les intervencions i conferències que tindran lloc. Tenia jo la preocupació de què significava el sufix ton. La veritat, tenia aquesta preocupació, perquè ton, marató, hackathon, tot ton, no? I vaig estar una mica amb l'ajuda de la IA, em vaig estar instruint i vaig descobrir que no era un neologisme, sinó que era una paraula que havia sorgit al segle XIX, finals del segle XIX, i que era l'acrònim de the one and the other. Era un pronom neutre que es va desenvolupar a la ciutat d'Illinois per no tenir que estar en el he, she, her, his i tot aquest liu que tenien. Bé, evidentment, no toca massa aquest tema, no? Però sí que amb la seva accepció recent sembla que realment aquest sufix l'extraiem de la paraula grega marathon, que tots coneixem, que per cert vol dir fonoll. Marathon vol dir fonoll perquè és l'herba que hi ha en aquella planúria que hi ha davant del Mediterrani, allà on va tenir lloc la batalla. Doncs bé, aquest thon el que significa és una activitat llarga, intensiva, generalment competitiva, però feta en comunitat. Tot això és molt important. I això és el que tindrà lloc amb el hackathon, que començarem a partir d'aquesta tarda. Així doncs, després d'aquesta petita llicència etimològica i sense cap més dilació, passarem a l'acte inaugural, que es composa del Parlament de 3 persones molt significades de part de les institucions que promouen aquest event. És un plaer introduir a tots 3, els tenim aquí en escena, i que intervendran a continuació per l'ordre que els presentaré. En primer lloc, aquí a la meva dreta, el senyor Tobías Martínez i Jimeno, president del Consell de Govern de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb tota una gran tasca pel davant, amb tot el projecte del nou campus clínic, enginyer de telecomunicacions i format en diversos postgraus orientats a l'alta direcció d'empreses en les quals ha exercit amb gran èxit com a Vertis Telecom o Celnex, entre moltes d'altres. Al seu costat, el senyor Antoni Berenguer i Llergo, cap de l'àrea d'intel·ligència artificial de la Fundació TIC Salut Social, que és un mestre en estadística i ciència de dades i que ha desenvolupat la seva especialitat en diferents organitzacions sanitàries. I a continuació, el doctor Xavi Borrat i Frigola, cap del Servei d'Informàtica Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona, és metge, també anestesista, té màster en ciència de dades i s'ha format al llarg d'una estança sabàtica de 13 mesos a l'MIT de Boston. De fet, una mica és la llavor de tot això. Ell és també professor associat d'Informàtica Clínica a la Universitat de Barcelona i actualment és el meu jefe. Endavant, doncs, el senyor Tobías, té la paraula. Moltes gràcies, bon dia. A mi em toca ser breu perquè hem començat tard, disculpeu, però en qualsevol cas el que volia és felicitar-vos a tots, començant pel doctor Borrat. Enhorabona per aquesta iniciativa perquè ha tingut molt d'interès i aquest és el millor indicador, diguem-ne, de l'oportunitat d'aquest tipus de jornades que per mi també, encara que vingui del món de la tecnologia, són noves. Volia dir, lo del hackathon ho entenc perfectament. Jo la primera vegada també vaig dir què vol dir això. Llavors, jo crec que el disseny d'aquestes jornades és un èxit. És un èxit que avui tinguem un moment, diguem-ne, per escoltar a persones que tenen molt a dir i a institucions que ens poden explicar les seves experiències per trobar-nos, però després hi ha una part que és la participació activa. Felicitacions a tots els hospitals, segur que sempre em deixes algú, per tant, Vall d'Hebron, Granollers i per suposat Clínic, amb totes les iniciatives
que s'han presentat. Jo us ho vull agrair, perquè això demostra l'interès i l'èxit ja d'aquestes jornades. Vull dir, el fet que treballem sobre casos reals, sobre necessitats, sobre reptes reals, i que es treballi i que s'arribi inclús a proves de concepte. Jo que vinc del món de la tecnologia clàssic, doncs no deixa de sorprendre'm. Jo simplement vull acabar dient-vos que l'èxit de la tecnologia per mi està en l'adopció tecnològica. Vull dir, l'exemple el tenim aquí, no? Si algú es deixa això a casa, torna. I dic això perquè va començar dient-li telèfon, després smartphone, i jo ja dic un dispositiu intel·ligent. I per què? Perquè l'hem adoptat. La societat ha adoptat aquest avenç tecnològic i per tant forma part de nosaltres, del nostre dia a dia. Però molts d'aquí també tenim un avanç tecnològic, possiblement menys fashion, que és això, les nostres ulleres. Jo sense les meves ulleres no podria desenvolupar-me en el meu dia a dia. Per tant, aquests són els èxits de la tecnologia, l'adopció de la societat, l'adopció, quan dic societat, empreses, hospitals, etc. Evidentment, aquí parlem de health, parlem de salut, i per tant, tot l'esforç, tots els projectes, tot el que estem parlant, està orientat a prestar un millor servei al pacient i als professionals que treballen en el sector. Per tant, no perdem de vista quin és el propòsit tecnològic que volem aplicar i que volem que s'adopti. És el benefici del pacient, és el benefici de tots els professionals i institucions que treballen al sector salut. Jo simplement desitjar-vos unes molt profitoses jornades, que segur que seran així, que aquesta hackathon, diguem-ne, sigui un èxit com ja ho va ser la primera, les primeres jornades, i agrair-vos aquesta, diguem-ne, actitud de participació i animar a tots els que esteu ara a la sala que sou els líders, sou els animadors, diguem-ne, de que tot això s'escampi i arribi a tot arreu. Per tant, vosaltres també sou l'ànima, diguem-ne, d'aquestes jornades, quan acaben aquestes jornades en el dia a dia on esteu desenvolupant la vostra activitat. Moltíssimes gràcies. Hola, jo crec que s'ha dit molt del que volia dir avui, però l'únic que puc dir és que estic molt content d'estar aquí en representació de la Fundació TIC Salut Social i del Programa Salut IA, i no només perquè siguem parts de l'organització, perquè estem molt interessats en que això surti bé, sinó perquè creiem molt profundament en el que s'està fent aquí, en la manera de treballar en aquest tipus d'esdeveniments. Per posar una mica en context, el programa Salut IA va ser fundat el 2023, va ser una iniciativa de la Conselleria de Salut en aquell moment, i l'objectiu és promoure el desenvolupament i l'adopció, hem parlat d'adopció de la tecnologia, concretament de la intel·ligència artificial, en el sistema de salut, amb tota la complicació que això comporta. Ho volem fer, però no ho volem fer de qualsevol manera. Dintre del programa s'hi han definit uns valors, uns principis, una missió que estan descrits on toca, però que es poden resumir en dos conceptes molt ràpids, molt fàcils. Ho hem de fer i ho hem de fer bé. Ho hem de fer bé vol dir que ho hem de fer amb eficàcia, amb precisió, amb seguretat per als pacients, amb eficiència i amb rapidesa. No ens podem adormir, fent-ho, no és una tecnologia que t'esperi, i fent un ús òptim dels recursos que tenim en el sistema per poder aplicar aquesta adopció. I posant sempre, evidentment, el bé comú, dels professionals, dels pacients, dels ciutadans i en general del conjunt de la societat. Aquest event, en aquest escenari, la hackathon s'encaixa molt bé dintre d'aquests principis i encaixa molt bé dintre de les accions que està desenvolupant el programa Salut IA per complir amb aquests objectius i amb aquestes missions. En primer lloc, està alineat en l'aspecte de la formació.
És a dir, per adoptar bé la tecnologia hem de conèixer molt bé la tecnologia, hem de conèixer molt bé com funciona, el seu gran potencial, en el cas de l'IA té un gran potencial, també té les seves limitacions, que també hem de conèixer bé. I en concret, en el cas de la IA, en el cas de la IA generativa, concretament, es dona que és una tecnologia que està entre el gran públic des de fa relativament poc temps i que malauradament la informació que ens ve sobretot dels grans desenvolupadors, de les grans empreses, dels grans models de llenguatge que dominen una mica el missatge en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials. Per això és molt important que hi hagi espais com aquest en el que es pugui parlar d'IA i es pugui transferir i compartir coneixements sobre el que pot fer la IA, el que no pot fer i aprendre tot plegats. Clar, posar a treballar un grup petit de persones d'àmbits tan diferents com és el que es fa aquí en un esdeveniment com aquest, va en aquesta línia i també en aquesta línia totes les xerrades que des de l'Hospital Clínic i la resta d'organitzadors s'han preparat per dotar aquestes eines i d'aquest coneixement i aquests complements de coneixements als participants de la Hackathon. En segon lloc, la connexió entre actors. És a dir, està molt clar que per adoptar la tecnologia els proveïdors de salut, els pacients, els ciutadans han d'explicar què necessiten. Els desenvolupadors de tecnologia han de saber quines són aquestes necessitats i també informar de quina manera realista es poden cobrir amb la tecnologia que produeixen. I l'administració ha de conèixer molt bé tot això per prendre decisions informades i prioritzar a l'hora d'invertir per cobrir aquestes necessitats. Per tant, un altre cop és evident que un entorn com aquest encaixa perfectament i compleix amb aquest objectiu com és obvi per la pròpia essència del que és una hackathon. I per últim, el focus en la necessitat. Dintre d'aquests sectors que hem comentat abans hi ha els desenvolupadors de tecnologia, hi ha l'administració, però sobretot hi ha els proveïdors de salut, els ciutadans i els pacients, que són els que et diuen què es necessita. I si volem que això funcioni, probablement l'adopció ha de tenir aquest punt de partida. Tots els actors són importants, però el punt de partida segurament ha de ser aquest, perquè si no correm el risc d'implantar tecnologia que és molt xula, molt fashion, per cobrir una necessitat que no es tenia o per fer alguna cosa que no es necessitava, amb el malbaratament de recursos que això comporta i això és una cosa que hem d'evitar. Evidentment, aquí es compleix un altre cop aquest objectiu amb tots aquestes identificació, aquest procés d'identificació de necessitats que s'ha produït en aquests centres liderats per l'Hospital Clínic, en el que s'han traslladat necessitats reals dels professionals, dels pacients que treballen el dia a dia, per traslladar-los i convertir-los en reptes que els participants de la Hackathon intentaran resoldre o com a mínim començar a vislumbrar, a veure el camí per resoldre'ls. Per tant, en resum, per aquests tres aspectes, nosaltres estem molt contents d'estar aquí per a la formació, per als aspectes de la formació o capacitació, per la connexió entre actors, per aquest centre que posen en la necessitat dels proveïdors de salut, en les necessitats del sistema de salut, i és per això que estem molt contents de ser partíceps i estem molt agraïts a l'Hospital Clínic i als organitzadors, a la resta d'organitzadors per deixar-nos formar part. I per últim, gràcies i molts ànims als participants en la competició, que espero que gaudiu molt i que traieu el màxim profit d'aquesta experiència com vaig fer jo l'any passat que vaig participar en un dels equips. I ja està, moltes gràcies. Cedeixo el torn al Xavi Borrat. Hola, bon dia. Molt breument, donar-vos la benvinguda de part de l'organització en aquesta segona edició del Hackathon, el Hackathon 2026. El nostre nom propi és GenAI Health Hack, és una mica complicat, però cada vegada el diem de manera més fluida. Intentarem que aquest any també que surti almenys tan bé com l'any passat. De moment no ho podem garantitzar, el que sí que podem dir és que interès hem despertat, perquè aquí hi ha inscrits avui en aquest matí més de 250 persones i a la tarda hi haurà al final 84-85 participants,
però els hem seleccionat de més de 180 sol·licituds. Hem deixat, per desgràcia, 100 persones fora. Esperem que en següents edicions puguin participar i que tothom pugui participar d'aquest event. Dir-vos que, com que la primera vegada va anar bé, repetirem aquesta fórmula d'èxit. Al matí de les conferències fem un event més participatiu, més divulgatiu, i a partir de la tarda comença la feina de veritat, que serà quan nosaltres ens posem a treballar amb equips multidisciplinars per fer front a aquests 14 reptes que ens han presentat. Bàsicament la idea és, nosaltres hem importat uns reptes de l'entorn clínic i intentarem exportar un principi de solució. Repetirem aquesta fórmula del primer any, que va donar molts bons fruits, però amb unes novetats. Com ha dit el senyor Tobías, aquest any incorporaran reptes a l'Hospital de Granollers, moltes gràcies, i també al final s'ha apuntat Vall d'Hebron i farem un repte conjunt on han aportat dades just ahir, encara ens van acabar d'autoritzar des del CEIM que les dades són vàlides i es poden utilitzar per al hackathon. Això és un èxit. Un altre punt molt important és que aquest any els patrocinadors, que és un punt bàsic que el hackathon sigui sostenible, a part d'estar i ajudar-nos a divulgar les noves tecnologies aquí a la part de conferències, hi haurà 3 patrocinadors que també s'han implicat en diferents reptes. Això ens dona l'avantatge que estarem a la taula del codesenvolupament, podem entendre com funcionen aquestes IA i guiar-les cap a l'èxit, i per altra banda assegurem que aquestes solucions que presentem puguin arribar a desplegar-se i a escalar, que és el que volem, que toquin a terra i que funcionin i caminin. I només ara em queda agrair, perquè com entendreu, fer aquest esdeveniment és un gran esforç, immens, i d'entrada agrair a la Celi Camacho, la cap de l'oficina, que ha sigut el Servei i la coordinadora real, i també la mare de la mascota que veureu, que presentarem una nova mascota que tenim, el senyor David Vidal, que és un punt importantíssim, ha coordinat, ha gestionat tots els patrocinis i ha fet que l'event sigui sostenible, el cap de sistemes d'informació. També agrair de passada a tots els patrocinadors, sense vosaltres això evidentment no es podria fer, i també a col·laboradors i coorganitzadors. També un record especial a la Nerea, al Juli, el Xavier Soler, que són l'ànima, el nucli, que han cohesionat tots els esforços de tots els equips, moltíssimes gràcies. A l'equip també de dades, el Data Lab, coordinats i liderats per la Gemma Sant Joan, el Santi i el Peter, que han aconseguit un repte tremendo, que és agafar aquests 14 reptes, netejar 14 bases de dades diferents, passar tot el recorregut del CEIM, anonimitzar-les, preparar-les, penjar-les al núvol i preparar la plataforma d'Amazon, que és la que utilitzarem. Això és un treball ingent. And finally, I want to thank the mentors, my friends from the MIT Clinical Data, for coming and traveling for different countries from the States, Korea, Italy, Germany, Brazil and Colombia. Thank you to all. Un aplaudiment per tots els que han contribuït a l'organització. Bé, seguim amb l'acte. Leo, please, can you come up here? Thank you so much. A continuació tenim a un vell conegut, el professor Leo Antoni Celi, que és metge al Beth Israel Diaconess Medical Center a Boston. És també professor assistent a la Harvard Medical School i sobretot codirector de l'Institute for Medical Engineering and Science de l'MIT. Ell ens farà una conferència que té un títol que sobta, sorprèn. Titula Beyond the Band-Aid, Reimagining Healthcare in the Age of Artificial Intelligence, que ve a dir que en l'època en què estem vivint aquesta explosió de la intel·ligència artificial, els metges i facultatius hem d'anar més enllà textualment de l'esparadrap. Bé, fem alguna cosa més que posar esparadraps, però bueno.
Bé, la conferència serà en anglès. Repeteixo que qui necessiti traducció simultània allà al darrere doncs, pot aconseguir l'aparell. Thanks a lot, Leo, for coming here and proceed with your talk. Thank you so much. It's great to be back. We were here last in November of 2024, and as you always do, you welcomed us with sunny weather every day. Thank you so much. Before I proceed, I wanted to state that there is no significant conflicts or disclosures relevant to this presentation, but our group receives research funding from several organizations. I'm going to start off with this very, very bold statement that we cannot be doing the same things. So AI cannot be doing just more of the same. And that's exactly what people are designing. AI that can perform the same tasks, but faster, a lot faster, and a little bit better. This is not going to take us to where we want to go. If we want the value, the full value of AI, we need to be doing things that we've never done before, we've never designed before. So I keep saying that AI cannot just produce Band-Aids, smart Band-Aids, precise Band-Aids, shiny Band-Aids. It cannot produce skin staples when the healthcare system needs organ transplants. They need to be completely blown up because their design has not worked for any patient. It's been broken year after year, decade after decade, and it needs a complete reimagination so that it could start really caring for our patients. A few months ago, I was asked a question as the title of my talk, is AI worth it? And I said, that's not the correct question. And we now know what is the cost of AI. I'm not going to talk about the environmental cost. I'm not going to talk about the extractivist nature of AI, where it's taking value from people and then selling it back to them. What can we do to make sure that AI is worth it? That's the correct question. And that's a very difficult question to ask, but it turns out that the answer is not too difficult, and I would hold off in giving you the answer. One of the debates that are going on stems from what Thomas Piketty described a few years ago. So Piketty is a Nobel laureate. In his book, Capital, he said that when the returns of capital are outpacing the economic growth of the country, that spells inequality. So for a while now, the contribution of capital gains has been exceeding the contribution of labor from the entire country. And as a result, technology has been enabling this separation of those with capital and those without capital. What we're seeing now is that all the entry-level knowledge jobs are being replaced by AI. If you just graduated, or if you're graduating in the next couple of years, chances are you won't be able to find a job. Because what we are offering to the company, agents can do better. And what that means is that there's no entry level anymore to this ladder where you could go up from a junior analyst to senior analyst to manager. That's being completely taken away because AI is now doing all the entry-level jobs. And what we can predict to happen is because there is no longer white-collar entry-level jobs, the middle class is also going to hollow out. The blue-collar jobs, a lot of them depend on the white-collar earning some money and spending that money. If we remove the white-collar jobs, the blue-collar jobs are also going to go away. And we can see this in healthcare. A lot of the things that we do as clinicians are being offloaded to software. And what's going to happen is that the value is being shifted from us being clinicians to the technology companies. We're now giving the money to them because
They are the ones who are doing a lot of the work that we clinicians historically have been offering to our patients. So what you're seeing here is a very, very cushy path for some people who own capital to get to where they want to go, while the ladder is crumbling for everyone else. And this is what Piketty is talking about, that technology is an enabler of this inequality, and I could tell you AI is going to boost it. It's going to be turbocharging the separation of those with capital and those without. One thing that has been brought up about the dangers of AI is that AI is going to make us dumber. We now have agents that can completely start and end a project. It could write the paper, and it will peer review that paper. And every day, we're waking up to more and more papers. My prediction is that papers are going to lose their value. Because if you're swimming in papers, that's no longer a reflection of your impact. Well, everyone else is writing a paper. So this needs to be completely reimagined. If papers are no longer a proof that you have scientific contribution, what would that be? But I am not worried. But before I talk about that, I am not worried about the brain atrophying. Let's review some of the things that happened just in the last 2 to 3 weeks. AI was completely disrupted as a result of maybe 2 or 3 events. The first one that I'm going to talk about occurred on February 5th of this year, when OpenAI released GPT 5.3 Codex, and then Anthropic released Opus 4.6. And these are not just good chatbots. They wrote their own codes autonomously. They tested their own codes. They deployed it without input from the humans. So this is a major revolution. This is a major crisis. Anything that comes before February 5th is already old news. In 2022, you could ask this chat GPT what is 4 times 8. It cannot answer it. By 2023, it's passing bar exams for lawyers. So they think that this is actually harder. I don't know why they think that this is harder than medical exam, because medical exams were being passed already since 2022. And then by 2024, we have software that can create its own software. It's almost like it's able to reproduce on its own. And then we also know now that the large language models can explain very complex science to an average person, to a high school student. And no teacher can do that. And then by 2025, we know that engineers are deferring most of their coding now to AI. And they're putting themselves at risk. They're at the crosshairs. But it's not just them. Everyone else is at the crosshairs. And February 2026, again, we are now entering a new era. So I said earlier that I'm not concerned that our brains are going to atrophy, because I feel that this is an opportunity for us to actually tap parts of our brain that we've never used before. So being able to offload cognitive tasks is good if you're able to upload something else. What is that something else? I don't know. We don't know yet. But you need to start thinking about it. Because, again, if you're doing your job in the same way you were doing it last year, you're risking being obsolete. Because a lot of the things that you're doing now, AI can do better, and they don't stop working. They don't need weekends. They don't need to sleep. They can continue working. They don't get sick. So if you were a company, why would you hire people when AI can do what you're promising to deliver so much faster and probably less expensive? Because their maintenance, let me take that back. It's expensive, but we don't see the cost anyway. So I asked earlier, how do we make AI worth its cost? And I said, I promised you that the answer is actually not rocket science. But you don't want to hear it,
no one wants to hear it, that the answer to getting out of this rut is fixing the world. There's no other option. We need to fix the world. And this is the legacy of AI. It's telling us you either fix the world or you're going to be gone. So there is an existential crisis happening. I'm not going to go over what's wrong with the world. That's going to take us a decade, perhaps, to talk about what's wrong with the world. What I'm going to point out now is that no matter how rich the discussions that we have here in this auditorium, in the Datathon, it may not matter because in another part of Barcelona, another group of people, investors, venture capitalists, are having a very different discussion of how do we use AI to make more money. And we have to plot better than them. They know us too well. They're always 2 steps ahead of us. And we're always just reacting. Maybe for once this time, we need to be forward thinkers. Maybe this time, we plan a way so that we are 2 steps ahead of them. How do we do that? I have the answer, I think, later on, but it's something that will require major disruptions. And as you know, the powers that be, they don't want major disruptions. They don't take risks because these are risking their careers. These are risking their authority, their power, and their control. There was another event that happened. January 27th, there was a hobbyist. So he tinkers with code, not as part of his job, but just simply for the fun of it. And he shared an open source software called Moltbook, OpenClaw. And what it did was it was able to interface with all the proprietary and non-proprietary large language models. And it doesn't matter if you're ChatGPT or Claude, it was able to talk to it. And that's a game changer because now we're realizing that the models are interchangeable. As long as your orchestration is good, you're able to use any kind of model. What's important is that you're able to connect those models into the actual workflows, into the actual patient needs. And this rattled the markets. Suddenly, the valuations dropped. And suddenly, the biggest companies that are valued $300 billion and beyond are changing their strategy because someone proved that he could write a code that can completely decimate this, what we call moats, hard-to-reach companies because they think that their models are so good. So this is the other major event that just happened in the last month. So what we learn is that the models are swappable, they are commodities. What's more important is orchestration. How are you able to connect these language models to your broken electronic health record systems and really translate that into some actions? And the good news for all of us, open source is winning. Within a few days of OpenClaw being released, both OpenAI and Anthropic donated open source agents to Linux Foundation to make them open source. So to me, this is really music to our ears. This is the disruption that we need. So this is what's happening with the world, and this is what's happening in the healthcare community. In the healthcare community, we're still debating, is AI ready? Like, oh my God, you're left in the 20th century. Which one do I choose to buy? And then let's write guidelines for AI that was present 5 years ago. They're not thinking about what are the guidelines for AI that will come out in the next year or two. Everyone is still doing what they have been doing for the last decade. Once again, that's not going to work. You need to reimagine every task that you do now. I believe it's Matt Schumer who wrote a paper that got a lot of clicks, millions of clicks, and this is what he is encouraging everyone to do. Start using AI seriously, not just for searching, but truly integrating them in what you're doing on a day-to-day basis.
spend 1 hour a day experimenting with AI. What can it do that no one is doing with AI? No egos. Don't ever think that, oh, I'm way above AI. I went to medical school. I did 20 years of training. AI will never beat me. Like, sorry, spoiler alert. It is already beating us. It's gonna say that you have to spend less money because we're not sure if you're gonna have the same income a few years from now. So what he's saying is, try to settle your debts now, don't take any more debts. Focus on things that AI cannot do right now, and AI may not be able to do ever. So focus on parts of your job that require building relationships. And yes, you could say that AI is pretty good with building relationships, but most people still require physical presence, someone to hold their hand. And this is particularly true for healthcare. And finally, he is saying that we need to rethink education. Education is going to be the key for us to take control of this technology. That means that we need to completely blow up what we teach in K through 12, in college, in undergraduate, in graduate schools, and in lifetime learning. No more of that yearly critical care medicine conference in the same format. That's not going to work anymore because the value of expertise has been reduced by AI. You don't need to see a neurosurgeon to explain to you, my mother has this pineal tumor, what would happen if that gets resected? That person doesn't need to find an appointment with a neurosurgeon. It could start talking to a large language model and get a perfect explanation of what's going to happen. And people say, oh, they're still hallucinating. Well, spoiler alert, doctors hallucinate a lot too. And we wrote a paper in December where the title was, The Origins of Large Language Hallucination is Doctor Bullshitting. Like over time, we've learned to bullshit. And it's not wrong because we're put in a situation where we have to make life and death decisions. And the way we adjusted is we learn how to bullshit. And then, of course, there's hierarchy, so no one is calling out the professor. No, you cannot dare to say that, I think you're wrong. There is no such study that got published. Or that study actually did not say that. So what do we propose to do? As I said earlier, we cannot be doing things exactly the same way that we have been doing them for the last century. And I'm going to tell you the story that we have been acting out in the last decade, including here in Barcelona. And the idea here is to truly promote critical thinking. People say, oh, we need to teach critical thinking. Well, you cannot teach critical thinking. It's absolutely ridiculous to say that I'm going to tell you how you critically think, and then you just say, oh, yes, this is how we critically think. That is the antithesis of critical thinking. Critical thinking has to be discovered. It needs to be experienced. And it needs to be practiced every single day. And there's only one recipe for critical thinking. It's bringing together people who don't think alike. If you're in a lab and everyone is a machine learning student and the professor is a machine learning professor, there's not going to be any critical thinking there because they're going to see the problem from the same angle. You won't be able to solve your problem if everyone looks like you in your laboratory, in your organization. And for people here who have been in a datathon, you know that the best environment to augment critical thinking is create a space where people really could listen to each other, can contribute something. There's no longer, I'm the professor, I'm here to prescribe, to dictate what needs to be done. Well, one, the professor is not even aware of OpenClaw. They don't know what tools are available out there. So in this space, as you know, we're shaving off some hierarchies of power. We're removing some power dynamics. High school students can start explaining why he or she designed it this way. And this is exactly the environment that we need so that we will survive this fourth industrial revolution. 2 minutes. Yes. So what we would like to offer to the world are 6 tools. A mirror to
reflect what is our intent, what is our purpose. A flashlight so that you could shine light on the systems around you. A microscope so that you could drill in and look at their strengths and limitations. A paintbrush to reimagine what universities might look like, what hospitals might look like. Now that we have very powerful agents that can retrieve information, that can do pattern recognition better than any human or groups of humans. And finally, two more. Podium is an opportunity for us to share our stories, our failures, our successes, and the most important of all is the slingshot. Because power structures are our biggest obstacle in delivering the value of this technology. So I'm going to end off by describing an event that we had at MIT last month. And this was in partnership with the American Medical Association, which is perhaps the most powerful organization, healthcare organization in the United States. And what we proposed to them is, what if we could bring together people who normally do not come together and rethink, reflect, reimagine, reinvigorate learning? So we invited indigenous colleagues, indigenous people from different countries. We invited different religions. So we had people from the Vatican, we had rabbi, we had monks. We brought in musicians and artists and storytellers, and of course, clinicians from different disciplines, and finally, computer scientists and engineers. And we asked them, if you have a clean slate, what would learning look like? What would healthcare delivery look like? And finally, I wanted to introduce a project that we've started working on in the last year, and it's called Bodhi. Bodhi is the Sanskrit term for awakening, for enlightenment. B stands for bridging, O stands for open, D stands for discerning, H is humble, and I is inquiring. And the idea here is we need to stop just building models because AI can build its own models. We need to design multi-AI or multi-agent, multi-human systems. And this is not just trying to extract information or do pattern recognition. The design of the system is to make sure that we enhance our humanity, that we become more humble, more curious, more less psychopathic, and more creative. And how do you do that? You put prompts, you put nudges. AI is asking you a question, are you sure about your training data? Do you know how the training data came about? Don't just ask me to predict something. Now I'm asking you, did you do your homework before you even want to get into this project? So we're hoping that we could grow this project. We are pitching this to every country that we go to. And the last project that I'm going to talk about, promise, is called the Dojo Project. Dojo is a gym for agents and humans. It's a way for us to strengthen each other. So we are nudging the different agents, we're nudging the different humans to really question themselves, their values, their preferences, and then translate that into action. So what we see is a community of agents and people all contributing agents and expertise and experiences so that we could help each other enhance the models rather than just building the models ourselves, because as I said, AI could build its own at this time. So with that, I hope you have a great weekend. I hope you keep coming back. I hope you go back to your own institutions and organize the same events like this one. Thank you very much. Bé, impressionant, inspirador, provocador, segur que ens deixa pensant tot el dia, amb totes les coses, les moltes coses que en Leo ens ha dit. Bé, a continuació, en Julio Pastor Tronch, que és enginyer biomèdic de formació i responsable d'intel·ligència artificial en la divisió de salut de l'empresa Entity Data, ens il·lustrarà amb una xerrada que també el títol em sorprèn perquè és un clar desafiament a la llei de l'entropia, perquè ens parlarà ni més ni menys que de reordenar el caos en l'entorn sanitari, que ja està bastant complicat.
Veiem, per tant, amb atenció com ens proposarà i com s'ho farà per fer-ho. Gràcies, endavant. Muchas gracias. No sé si me oye. Bueno, lo primero, quería agradeceros a todos por estar aquí, la invitación también para hacer esta ponencia y quería, sobre todo, aprovechar muchos términos, ¿no?, que se han usado en las conferencias anteriores para hacer un poco de spoiler, ¿no?, de lo que voy a hablar hoy. Cuando empecé y di un poco el título de esta charla, lo hice un poco para cubrirme las espaldas. Dije, no sé de qué se va a hablar, voy a tirar esta idea, ¿no?, que puedo hablar un poco de todo y seguro que algo cubro. Y cuando empecé a ver de lo que hablaba el resto, dije, me quedo sin ideas. Y dije, creo que voy a hablar de algo no tan técnico, no tan guay muchas veces, pero que creo que es el problema que tenemos ahora mismo en sanidad. Y el problema es el que hemos tenido siempre, que nos venden cosas, o vendemos cosas, porque en este caso yo a veces estoy del otro lado, ¿no?, que no siempre son lo más fácil de usar, ¿vale? Entonces, hablaré un poco de cuál es el problema de la IA y de la digitalización, hablaré también de qué es una plataforma de orquestación, porque muchos estaréis pensando todos en hacer vuestros modelos y demás, pero una cosa muy importante que he visto a lo largo de estos últimos años es cómo consigo integrar esto en el flujo sanitario y hablaré un poco de los sistemas multiagentes, sin hacer spoiler, porque luego viene una charla que seguro que lo explica mucho mejor. Entonces, lo primero es un poco la promesa de eficiencia. Yo creo que todos, o algunos, veo aquí todos somos bastante jóvenes en general, no creo que todos os acordéis de cuando el médico te pasaba la consulta y estaba mirando los papeles, tenía una pila de papeles, buscaba tu historial y estaba ahí 3 horas, ¿no? Llegamos los informáticos y los médicos, a los médicos y les vendimos un poco que la digitalización iba a ser otra cosa. Que ellos iban a llegar, iban a tener su ordenador y iban a estar fantásticos. Toda la información a mano iba a ser muy fácil. Y esto es lo que pasó. Empezamos a crear sistemas. Empezamos a crear una pantallita y ahora mismo cuando estás delante del médico, el médico en lugar de hacerte caso está abriendo un sistema, abre la historia clínica. Ostras, me estás diciendo algo de atención primaria. Voy a abrir la historia clínica de atención primaria. Ahora ya hay visores, pero los visores, ojo, te dejan ver, pero no te dejan muchas veces guardar la información y que no tengas que mirar una prueba de imagen, que no tengas que mirar otro informe, que no tengas que mirar una serie de cosas adicionales, ¿no? Entonces, esto es un poco el primer problema. ¿Pero esto a qué se debe? Se debe a 2 cosas, fragmentación tecnológica y funcional. El primer punto, ¿no?, que es la fragmentación funcional que hablamos, o la fragmentación tecnológica en este caso, el primer punto, sería qué es lo que pasa cuando yo tengo 200.000 proveedores y dejo a todo el mundo que haga lo que quiera. Lo que pasa es lo que hemos tenido, ¿no?, que ha llegado un iluminado, ha dicho yo tengo un estándar de información, el siguiente ha llegado y ha dicho yo tengo otro que es mejor que el tuyo y hemos acabado con 17 estándares. Y ha llegado uno con los 17 y ha dicho estos 17 no cubren, voy a hacer un 18. Y eso es lo que tenemos en sanidad. Tenemos un montón de sistemas que por detrás no se hablan. Y esto es un problema porque tenemos los proyectos que han hecho esos sistemas y los proyectos que integran esos sistemas. Y por otro lado tenemos la fragmentación funcional. Todos estos sistemas que están separados, además, no son los que uso para una sola cosa. Yo en mi flujo clínico uso 17 sistemas. Y estos sistemas tampoco están conectados. ¿Y esto qué hace? Hace que el profesional actúe como un integrador. Tú estás en el medio, tú ves tu historia clínica, tú ves tu sistema, en este caso, Oncofarm o el que tengas para prescripción oncológica, miras el sistema de UCI si lo has tenido, miras tus informes de laboratorio, si tienes un visor más o menos, pero seguramente te pases el día abriendo informes, ¿no? Y si tienes que hacer prescripción, pues abrirás el sistema de prescripción, ¿no? ¿Qué pasa? Si seguimos haciendo esto con la IA, lo que vamos a acabar haciendo es esto. Porque no vais a crear un sistema de IA, o sea, estamos viéndolo aquí, no sé cuántos retos hay al final en el hackathon, pero hay muchísimos. Y nosotros, o al menos en el ámbito catalán, tenéis muchísimos retos también donde se está integrando la IA en sanidad. Yo lo que vengo a decir hoy un poco es, no hagáis esto. No sigáis creando sistemas que no estén conectados. Centraos a veces en no hacer el mejor sistema para todo. No hace falta que todo tenga un 100% de precisión. Hace falta que sea útil y, sobre todo, que te quite tiempo y que te permita integrarlo en los sistemas. Esto es una cosa que muchas veces pinto cuando doy este tipo de charlas y es cómo hemos ido creando sistemas. Habréis visto que ahora están los escribas digitales, los resúmenes de historia clínica, los modelos de codificación clínica, todo el tema de modelos de soporte a la prescripción. Y estoy seguro de que todos estos proyectos se han hecho con proyectos de integración aislados. Has cogido, le has dado a los proveedores cómo se tenían que integrar con tus sistemas y han hecho una integración parcial, donde han cogido lo que les interesaba de cada sistema y les sirve para su modelo, no sirve para nada más. Y ojo, no estarán integrados en todos los sistemas que vas a usar. Seguramente, cuando tengas que ir a tu sistema o a tu modelo de soporte de la prescripción, tengas una pantallita donde tú le pases la prescripción, que seguramente tengas que copiar y pegar del paciente, algún dato que tengas que copiar y pegar con la seguridad que eso conlleva, y lo metas, y te dé una prescripción, ¿no?
Y aquí es donde aparecen los orquestadores. ¿Y por qué un orquestador? Hablo de orquestador y voy a usar un término que no es solo orquestación, ¿vale? Realmente buscamos ir un poco más allá. Un orquestador, y si hay algún neurólogo o alguien que sepa un poquito de neurociencia, espero que no me escupa por esta anécdota, a mí me parece que es un poco, o esta analogía, que es un poco como esto. Un orquestador al final es como, yo tengo el cerebro, yo pienso, decido una serie de acciones, tengo mis nervios, llevo las acciones a los músculos, ¿no? Y ejecuto lo que tengo que ejecutar. En mi caso, que programo sería algo más así, ¿no? Yo estoy enfrente de un ordenador, pienso y acabo usando mis herramientas, mi historia clínica y demás. Y uso una base de datos para acceder a los datos de los pacientes. La idea es hacer esto, es que yo como usuario interactúe con un único sistema, que este sistema sepa cómo tiene que ir haciendo las diferentes acciones, orqueste, y si tiene que usar un agente, si tiene que usar el resumen, el soporte de la prescripción, lo use, pero que yo no tenga que estar interactuando con 200 sistemas, porque acabaremos como hemos empezado, con los médicos, en lugar de teniendo que usar más, teniendo que hacer menos trabajo, teniendo que hacer más. Esto, que parece muy fácil, aquí en Cataluña lo habéis pintado con IAGs y está bien pintado, a mi parecer, se compone de muchas cosas, no solo orquestar, ¿vale? No solo la palabra de orquestador, gestor de procesos que hemos visto siempre. Tiene tres partes. Por un lado, conseguir que haya una capa de abstracción a datos. Es decir, que si tenéis que montar los modelos, os preocupéis de que se puedan conectar a algún sitio, porque si montáis el modelo y luego os dais cuenta de que no lo podéis conectar a nada, por muy bien que vaya, si no tienes el dato que te sirve para hacer bien la prescripción, si no tienes el dato que te sirve o la historia clínica que te la resume y la tienes que sacar de un sitio a otro, eso no va a ser eficiente. Y no es que no sea eficiente, es que no se va a usar. Por otro lado, la parte de orquestador y gestión de procesos. No se trata únicamente de que el médico sepa cómo tiene que usar la IA, sino que le empieces a dar caminos. O sea, si tú has decidido que esa IA se tiene que usar para evaluar el riesgo NUCI y hay una serie de acciones, lo más eficiente es que se hagan automáticas, que tengan validaciones, que en medio metas validaciones humanas, pero que esto sea sencillo. Y por último, lo que llamamos marketplace de algoritmos, que se mencionaba antes. Al final, los modelos ahora mismo son una commodity. No deberíamos estar adaptándonos a cada modelo que sale. Deberían los modelos adaptarse a nosotros. Tener un sitio donde tú puedes acceder, haces una integración y que los modelos, que son una commodity, que al final sirven a tu práctica diaria, a tu flujo de atención, se adapten a este flujo. He dejado por aquí algunas plataformas que hay ahora, no quiero entrar mucho en esto, pero realmente estas plataformas hay 200. Vamos a tener unas durante el hackathon, sé que vais a usar N8N y vamos a estar haciendo unos talleres, es bastante interesante, pero quería daros unos titulares sobre estas plataformas de orquestación, ¿vale? Por un lado están las que han salido ahora low code, que son muy fáciles de usar, todo el mundo sabe usarlas, si habéis usado N8N y Make, yo cojo cajitas, las voy uniendo y al final me dedico a unir con lo que se llaman APIs, ¿no? Esto para hacer agentes es brutal. O sea, en un día puedes tener un agente medio funcional, bueno, evalúalo y que vaya y conéctalo, pero lo puedes tener en nada. ¿Cuál es el problema? Estas plataformas no son orquestadores al uso. O sea, son realmente plataformas de diseño de flujos, te permiten llamar a APIs, pero vas a necesitar igualmente plataformas de cómputo que vayan por detrás y sobre todo capacidad para ejecutar estos modelos. Cuando te vas a hyperscalers, súper bien, o sea, no voy a decir que AWS y que otros partners y patrocinadores son malos, pero son difíciles de usar. Tiene una curva de aprendizaje muy grande comparado con otros. Entonces, muchas veces huimos de este tipo de soluciones, aunque sus soluciones funcionen muy bien y estén muy maduras. Cuando hablamos de los BPMs tradicionales, se han usado en otros ámbitos, quien esté más metido en el mundo de los procesos en el ámbito sanitario conocerá los que he ido poniendo aquí, pero necesitan conectarse con todas las herramientas anteriores. Un BPM actual no está preparado para generar agentes, está evolucionando, no están preparados para hacer cómputo de modelos, necesitas el hyperscaler, con lo cual te añade una capa de complejidad que no siempre es útil. Y por último llegan los clínicos. Ahora hay muchos que están apareciendo, sobre todo en el ámbito de la imagen médica, porque es lo que más se avanzó en su día para el tema de IA, y son los que veis aquí, entre otros muchos. Estos orquestadores clínicos lo que permiten es integrar en el flujo clínico, entender que la parte de imagen tiene que ser una interfaz, como tenemos un solo estándar, DICOM por suerte, y algunos para anatomía patológica es mucho más fácil y nos permiten meter un modelo y orquestar todo el flujo de una imagen, que es sencillo. Contras, no tienen la parte agéntica, no tienen la parte de orquestar un proceso más complejo. No vas a poder diseñar el flujo que va a tener el radiólogo a partir de que reciba la predicción del modelo.
Pero ¿qué pasa? Ahora ha cambiado un poco todo esto. O sea, estamos hablando de que tenemos plataformas de orquestación, pero ya hemos hablado, y se hablará más tarde, de que ya no orquestamos manualmente. Yo ya no cojo y diseño mi flujo y digo, si A es B, B es C y demás. Hemos ido pasando año a año, yo incluso movería algunas de estas fechas, y hemos pasado de tener esta automatización que llamamos RPA, que era súper guay, cuando yo llegaba, me registraba y mandaban un correo automático que igual de ponerme Julio ponía Antonio, pero me lo mandaban al momento y era súper guay, ¿no? A la parte de IA generativa, que ya empieza un poco a ser más personalizada, tener más flexibilidad y demás. Hemos llegado al punto de los multiagentes, ¿vale? Llegaremos a soluciones totalmente autónomas. Pero la ventaja, ¿cuál es? Para que lo entendamos rápido, y creo que todos estamos alineados. La ventaja es que ya no tenemos que pintar esto, que quien conozca un poco las guías clínicas, las indicaciones y contraindicaciones y todo lo que pueda haber dentro de una prescripción, se puede imaginar cómo sería pintar todo el proceso que puedes tener y pintarlo manualmente, y cuando te cambian una, que la suelen actualizar cada X tiempo, porque esto aprendemos con el tiempo, tienes que cambiar todo ese proceso. Y para el médico piensa que es fácil, pero el informático dice, tío, esto es de hace 1000 años, yo soy imposible, o tengo imposible, ¿no?, actualizarte esto, y te quedas con el protocolo antiguo. Lo que se puede hacer ahora, y es una suerte, es poder definirlo como un prompt. Igual que le dices a ChatGPT, le pasas la guía clínica y le dices, oye, por favor, cuando pase esto, ve usando las diferentes herramientas que pongo. Esto está bien, nos agiliza mucho el desarrollo, permite que en poco tiempo tengamos soluciones funcionales, pero tiene un riesgo, y ese riesgo es que no siempre o no es determinista, ¿vale? Aquí, por poner unos ejemplos de cosas que hemos desarrollado, y quería poner el ejemplo de que incluso nosotros, desde NTT, a veces tenemos limitaciones por cómo están los sistemas o por cómo diseñamos. Nosotros estuvimos pilotando una solución con el Hospital de Son Espasas y con el Hospital Mateo Borfila para gestión de citas. Automatizaba la llamada a los pacientes, el cambio de citas, implementaba todo esto, tenía una gran satisfacción. Pero ¿cuál es el problema que tuvimos? La integración después con los sistemas. No era una integración fácil, no permitía más herramientas y le generábamos, por un lado, al médico una interfaz nueva y, por otro lado, al paciente tener que aprenderse una nueva forma de gestionar estas citas. Hicimos también esto para el tema de recogida de prompts y prems de pacientes. Quien no sepa lo que es un prompt o un prem, son formularios de información que se usan para recoger el estado de los pacientes. Pasábamos una preconsulta. Los médicos no siempre tienen tiempo en sus consultas, 5 o 10 minutos, pues intentaba pasar un formulario que resumiese todo lo que quería contar la paciente. Entonces tú en la consulta ibas a tiro hecho. Oye, pues me está contando que ha tenido dolores, me está contando que ha tenido ansiedad por la noche, todo eso que igual se nos escapa por el tiempo, y directamente te lo iba marcando. Lo que hacía era llamar a la paciente, tenía esa conversación, la iba dirigiendo, una conversación abierta. Al final no era el yo te paso un formulario, tú me pones sí o no, sino que te doy un poco de libertad para que tú me cuentes. Transcribo esta llamada, la registro en un servidor y le mando un resumen al paciente. Y esto generaba una serie de informes. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta de que si nos estamos quejando de que la integración es mala y que le damos muchas pantallas, no podemos seguir haciendo esto. Era una pantalla más que darle al clínico. Entonces, y espero que esto podamos verlo en un futuro, lo que planteamos es generar un agente de soporte al paciente. Un agente que no únicamente permita hacer lo que sería la gestión de citas, sino que el paciente lo tenga como punto de entrada único, que le permita, por un lado, hacer el seguimiento si quiere hablar sobre su enfermedad, que le permita acceder a fuentes de información fiables y que no se vaya a Google a buscar qué pasa si no me tomo esta medicación, que resuma su información si hace falta y sobre todo, que le ayude con los procesos administrativos que no son más fáciles. En resumen, ¿vale? Y por no extenderme mucho más, al final lo que queremos con esta parte de orquestación es tener una capa de gobernanza y seguridad, saber cómo se van a hacer las cosas, cuándo tengo que lanzar unos procesos, tener esa coordinación que no siempre es tan fácil, garantizar la interoperabilidad, que todo esté integrado y que no haga cosas por fuera, y una capa de supervisión, porque en estos flujos que puedo desarrollar, obviamente puedo integrar a los profesionales y debo integrarlos. Y en resumen, que pasemos de esto a esto. Y si es mejor, a esto, ¿vale? Que el médico ya no tenga que estar enfrente de una pantalla y pase a estar al lado de un paciente. Muchas gracias. Anem seguint amb el programa, amb un altre títol suggerent. Albert, endavant. Perquè va de IA Generativa y Sistemas Multiagente en Salud, del copiloto clínico a la operación real bajo supervisión humana.
Dir d'altra manera que ja els tenim aquí. Per tant, nous col·legues en la feina clínica, però espero que el ponent, l'Albert Robles Quiñones, enginyer informàtic, format a la UPC i MBA també per la Universitat de Barcelona, que actualment dirigeix la part d'analítics de l'empresa Logicalis, ens dirà de quina manera podem conviure de forma pacífica i fins i tot amigable, que això és molt important. Endavant. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Nada, nos quedan 15 minutitos y el café. El año pasado estuve aquí pegándoos un rollo diciendo tenéis que focalizaros en utilizar estándares, es lo más importante realmente para capitalizar la IA. Hoy me alegra deciros que un año después el mundo me ha hecho caso y entonces tenemos un mundo completamente diferente. Si nos vamos a cómo estábamos en 2025, habíamos pasado de los chatbots a los copilotos. Esa idea de que yo tengo un entorno genérico al cual yo puedo darle información y puedo hablar con él y me mastica esa información, que eso ya era una ventaja, porque esa información a lo mejor podía estar en un idioma en el que no es el natural que estoy trabajando, podía estar en un nivel de detalle o tecnicismo que no es el que yo puedo hacer o puedo entender, y entonces nos permitía, por ejemplo, llevar información técnica al paciente, información técnica generada por especialistas de otros países en otros idiomas a nuestro entorno social, real y actual. Y de ahí pasamos al copiloto, donde ya no es solo exponer información técnica genérica, sino que además le empieza a poner algo de criterio. Y lo que visteis el año pasado sobre todo fue IAs que evolucionaban, modelos de lenguaje que evolucionaban para entender mejor imágenes, para entender mejor gráficos, diagramas, contextualizar, razonar, tener unas ciertas estrategias de resolución. Eso funcionaba muy bien, pero un problema, y os vais a cansar de oír los mismos 3 tópicos durante toda la mañana seguro. Vamos a hablar de integración, vamos a hablar de estándares, vamos a hablar de los datos. Voy a hablar de CloudBot también, si es que me han pisado todos los ejemplos. El tema es, todo esto funcionaba, pero necesitábamos darle acceso a la información. Hubo un gran cambio el año pasado y es que uno de los estándares que se estaba proponiendo en la industria, que es MCP, que seguramente muchos de vosotros conocéis, al final un señor muy grande de color azul cayó y dijo, vale, yo implemento MCP también. No lo nombro porque su competencia patrocina y queda un poco feo. Entonces, que por cierto, fueron de los primeros en adoptarlo, AWS, y tenerlo hasta el fondo en todos sus servicios. ¿Esto qué hace? MCP es un protocolo que universaliza el acceso a los sistemas y a los bancos de información para las IAs. Es una manera en que cualquier IA puede acceder a un sistema por detrás. Es decir, ahora a la IA yo ya no le tengo que integrar con mi sistema de ticketing específico. No tengo que ir al Jira, al Zendesk, al ServiceNow. Ahora digo, hablas con un sistema de ticketing que todos son iguales. Puedo crear un ticket, puedo cerrar un ticket, puedo consultar el estado de un ticket y puedes hablar con él en una interfaz abstracta, este MCP, que lo que me permite es diseñar procesos genéricos. Entonces, la apertura de este MCP al mundo en general lo que nos permitió es pasar a un entorno de orquestación. ¿Qué es el entorno de orquestación? Que también se ha comentado en la sesión de antes. El entorno de orquestación es cuando yo le doy acceso a la IA a una serie de herramientas y le doy estrategias de resolución de problemas. Ya no le doy procedimientos deterministas, sino que yo le digo, mira, tienes todas estas herramientas a tu disposición, mira a ver qué puedes hacer. Y este es el entorno actual. La idea es que cambiamos de que en un sitio nosotros dirigíamos la conversación y íbamos pidiendo activamente a la IA que hiciera cosas por nosotros, a un entorno donde ahora le planteamos un problema y la IA lo resuelve. Y este es el gran cambio. Un poco para meter la cuña de lo que decía el año pasado, esto se puede porque además no solo hemos estandarizado el acceso a los sistemas, sino hemos estandarizado también el acceso al conocimiento. Lo que el año pasado os decía es que la IA es tan potente como el conocimiento al que pueda acceder. Esto ya está pasando. Aquí os pongo un ejemplo. Si tenéis una base de datos en estándar o MOB, solo tenéis que acceder con el QR a este proyecto open source, que lo que hace es que da una capa para que podáis hablar con un bot en lenguaje natural y hacerle preguntas que él, gracias a que conoce esta estructura de la base de datos
porque es un estándar, te las puede resolver accediendo a esa información. Si tienes una base de datos clínica, le puedes preguntar, oye, ¿cuántos pacientes tuvieron dolor de cabeza? ¿Cuántos dolores de cabeza fueron tratados de esta manera? ¿Cuántos tuvieron...? Porque ya sabe lo que es un síntoma y lo distingue de una enfermedad, porque ya sabe lo que es un tratamiento, porque ya entiende todo ese contexto gracias a que puede acceder al sistema y hacerlo de manera libre. Resumiendo, pasamos de chatbots a copilotos, a agentes, y ahora esos agentes empiezan a estar interconectados y nos permiten crear modelos colaborativos autónomos, donde varios agentes especializados hablan entre sí. El QR en este caso corresponde a validar la cifra que os pongo. Hay estudios que determinan que esto va a impactar en la penetración de un 44% más de lo que tenemos actualmente en los próximos 5 años en el sector de salud. ¿Vale? El estudio está en el QR. Vale, ¿quién necesita un sistema de este estilo? Pues también se ha dicho en las sesiones anteriores, necesitamos un cerebro que es el que tiene y diseña las estrategias de resolución de problemas. La más fácil es la que llamamos la cadena de tareas, el divide y vencerás típico, ¿no? Yo tengo un problema muy grande, bueno, pues empiezo por el pequeño. Tengo que hacer una tortilla, bueno, pues me voy a la nevera, saco los huevos, luego tal, y diseño una estrategia. Muchas veces esas estrategias no llegan a buen puerto. Ya hay sistemas que autoevalúan estrategias o lanzan varias estrategias a la vez y se quedan con la que mejor funciona. Esto es exponencial, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Herramientas, el acceso a las bases de datos, a la información, a los subsistemas que tengamos. Y luego hay un concepto interesante que es el concepto de memoria. El concepto de memoria, que lo veis ya naturalmente cuando habláis con un ChatGPT o con Copilot, que es, oye, se acuerda de lo que le estoy diciendo en una conversación. Pero la memoria está mejorando mucho y empieza a convertirse en una memoria de contexto. Ya no me acuerdo solo de esta conversación, me acuerdo que ayer continuamos otra. Recuerdo que además me llamaste por teléfono y luego me escribiste un mail y todo es acerca del mismo tema, ¿no? Recuerdo cosas importantes. Entonces, para diseñar esta memoria se están generando IAs especializadas en identificar en una conversación, en un contexto, qué es lo importante y qué tengo que recordar. Ese es el gran salto cualitativo que se mencionaba en la primera conferencia y la diferencia entre Cloud 4.5 y Cloud 4.6. Digamos que en las IAs generativas se añadía a lo bruto un montón de contexto. La mayoría de las IAs actuales son capaces de almacenar 1 millón de tokens de contexto. Lo que pasa es que yo tenga 1 millón de tokens en la cabeza no quiere decir que me acuerde de todos ellos y pueda acceder a ellos. El gran salto entre 4.5 y 4.6 es que, para que os hagáis una idea, la mejor hasta entonces era Gemini, con un 25% de tasa de éxito, es decir, voy a ese millón a buscar una cosa que sé que está ahí y solo la encuentro una de cada 4 veces. Cloud 4.6 ha subido a 3/4, a un 75%. Eso hace que es prácticamente, ¿qué hacemos nosotros bien? Porque tiene tanto impacto en programación. Cuando yo estoy diseñando un programa, no tengo todo el código, pero tengo una visión muy clara de las diferentes piezas, módulos, la arquitectura, cómo se conecta. Cloud 4.6 hace eso ahora. Antes era fuerza bruta, ahora lo hace muy bien. Ese es el gran salto cualitativo. Un tema muy importante en vuestro sector es la seguridad. El diseño de seguridad tiene que venir de la base y eso incluye muchas veces la intervención humana. Hay decisiones que solo puede tomar una persona. El ejemplo que pongo siempre es el de conducir un coche autónomo. El coche autónomo te obliga a tener las manos en el volante. Dice, conduzco yo, pero tú estás detrás porque si pasa algo tienes que actuar. Y ese es el contrato que tenemos con las tecnologías. Por eso sé que hay un discurso fatalista que engancha muy bien, que es la IA va a acabar con nuestros trabajos y vamos a desaparecer. La realidad es que lo que estamos viendo nosotros es más bien convivencia. La responsabilidad sigue siendo de personas. No podemos sustituir a la persona en la toma de decisiones, porque tenemos mucho más potencial ahora mismo que la IA. Tenemos muchos más inputs, podemos ver muchas más cosas, entenderlas, contextualizarlas, aprendemos mucho más fácilmente, ¿vale? Somos aún un poquito mejores que la IA. Os pongo algunos ejemplos simplemente para daros una idea y son referencias públicas si se puede bajar. Alguna de ellas es bastante interesante. Voy muy rápido así aprovechamos el tiempo.
Doctolib es como si fuera Doctoralia en España, es una plataforma que simplemente sirve para buscar profesionales y hacer citas. Ellos tienen un agente por detrás que engancha tanto para un lado como para otro, es decir, para médico como para paciente. La gracia de esto es que está perfectamente integrada y especializada. Digamos, la plataforma va creciendo y añadiendo funcionalidades. Cada vez que añade una funcionalidad, diseño un microagente para esa funcionalidad. Es que ahora podemos, yo qué sé, reservar para todo el equipo médico. Vale, pues creo un agente especialista en equipo médico. Vale, pues yo soy el médico y quiero cederle acceso a la agenda a mi enfermera. Vale, miro dentro de tu equipo quién es tu enfermera, cómo puedo hacer que acceda, tal. La gracia de la gente que han diseñado aquí es que es un agente que hace en dos fases. La primera simula lo que sería una ejecución, te presenta, mira, voy a hacer esto, te digo que voy a hacer, tú me das el visto bueno y cuando tú me das el visto bueno, lo hago. ¿Vale? Ese es el modelo que realmente está funcionando hoy en día en vuestro sector. Otro, Coher Health es una empresa de seguros y utiliza procesos para autorización de intervenciones médicas y es de Estados Unidos. En Estados Unidos sabéis que como metas la pata, viene un abogado detrás y te puede cerrar la empresa. Entonces, aquí hay una implementación de seguridad al 100%. Ninguna de las decisiones que toma la IA o recomendaciones que hace la IA están sin una base factual. Si no, puedo adjuntar un documento o un dato. Pero incluso en esos casos, como hay una interpretación, hay IAs que autoevalúan ese proceso y establecen un scoring. Y dicen, vale, esta es una decisión de la cual te puedes fiar al 100%, esta es una decisión que requiere una revisión especial. Con esto han conseguido automatizar un proceso muy complejo que les lleva muchos días, porque es revisar mucha documentación, a un proceso que está tardando horas con una fiabilidad tremendamente alta. Y está hecho con tecnología de nuestros compañeros de AWS. Este es el más interesante y sobre todo porque al final de la charla, en la última slide, os pondré un QR donde os podéis descargar parte del software que ha desarrollado esta gente. Esta gente lleva 10 años en el sector y desarrolla sistemas de información para el mundo healthcare. Vieron muy claro desde el principio que el futuro estaba en esa estandarización de acceso tanto a la información como a los subsistemas. Y han propuesto un nuevo estándar en el sector que es HMCP, que es la versión de MCP para el mundo healthcare. ¿Qué tiene la versión de MCP para el mundo healthcare? Tiene el entendimiento de los estándares de vuestro sector, entiende OMOP, por ejemplo, ya viene de base, y el nivel de seguridad necesario para garantizar que las herramientas desarrolladas con esto son lo suficientemente seguras como para utilizarlas en vuestro día a día. Entonces, es un proyecto que obviamente ellos tienen un producto que construyen por encima, pero que tiene una base open source que podéis utilizar, descargar mañana y ponerla sobre vuestros subsistemas e inmediatamente os va a dar una capa de estándar y una capa de seguridad. Este es uno de los proyectos más interesantes que he visto en los últimos meses. Tenemos que hablar de OpenCloud. OpenCloud tiene lo bueno de me paso por el forro de la seguridad y hasta dónde puedo llegar, entonces nos alimenta la imaginación de ver el potencial real que tiene esta tecnología y tiene lo malo de que se pasa por el forro de la seguridad. Los que no lo sabéis, esto es un chaval que vendió su empresa, se ganó 100 millones, se fue a su casa, se aburría y se puso a jugar. Y entonces no se le ocurrió otra cosa que decir, bueno, pues me creo mi agentito que está 24/7 vivo en mi ordenador. Y ahí ¿qué le doy? Le doy acceso a toda mi información. Tiene acceso a mi navegador, mis contraseñas, absolutamente todo. ¿Cómo me comunico con él? Le doy acceso a mi WhatsApp y le envío mensajes de WhatsApp. Y entonces él estaba viajando y le decía, ostras, pues estoy en Los Ángeles, búscame un restaurante chino así con buenas y hazme una reserva. Y el tío cogía, buscaba en internet, iba a la página web, metía los datos de esto, metía la visa, hacía la reserva, brutal. ¿Vale? Claro, ya os empezáis a dar cuenta del problema de seguridad. Esto lo hizo él, para él, y bueno, es su problema. Nadie más sabía que existía, ¿no? Claro, se dio cuenta de que la gracia estaba en darle cada vez más acceso a más cosas y él era una persona. Entonces dijo, bueno,
convierto el proyecto en open source, lo cuelgo en Internet, yo he conseguido acceder a 30 sistemas, rollo, pues entra en LinkedIn, entra en no sé qué, no quiero decir más nombres de empresas para dar publicidad, ¿no? Pero os imagináis, y entonces dijo, bueno, pues si lo hago open source y se mete en la comunidad, pues en vez de 20 empresas, que es lo que he conseguido yo, pues tendré 200, y efectivamente, no 200, 2000. O sea, el impacto fue tan bestia que la gente se lo empezó a bajar. Y uno de los ordenadores para tener 24 horas encendido y que mejor funciona es el Mac Mini. Sigo haciendo publicidad. El Mac Mini el nuevo tiene un procesador M4 que está diseñado especialmente para IA, tiene una buena cantidad de RAM, relación calidad-precio es muy bueno y además lo puedes tener encendido 24 horas. Se agotaron los Mac Mini en Estados Unidos. Los tiempos de espera llegaron a 4 semanas. O sea, la gente empezó como loco. Es el primer agente de IA viral de la historia. O sea, la gente se lo empezó a descargar. 26 días después de que este hombre lo publicara en Internet, lo ha comprado OpenAI. O sea, ha sido animal. Obviamente es tremendamente inseguro y no recomendaré que juguéis con él y darle acceso a vuestras visas y correos y passwords y todo eso. Pero os da una idea del potencial que esto tiene. Hubo un momento en que para atender las peticiones de su gente, empezó a autorreescribirse código. Empezó a decir, ostras, necesito capacidades que no me han dado todavía. Espera, que me las voy a crear yo mismo. ¿Vale? No se dio cuenta, por ejemplo, hablaba con él por WhatsApp y le envió un mensaje de voz y no le había programado a entender audios. Pero él se buscó la vida y se puso un módulo extra y dijo, pues ya lo traduzco, tal, tiro y le contesto. O sea, ese es el potencial de la tecnología cuando la dejas libre. ¿Qué os recomiendo en este sentido para trabajar en este tipo de entornos? 3 diferentes. Empresarial, Agent Core, No Code, Low Code, Creo AI, LangGraph, casi el estándar en estos momentos de facto a nivel de librerías y tecnología. ¿Vale? Si no controláis código, empezar por Creo AI. Si pensáis en hacer una solución empresarial, la mejor en estos momentos, el Agent Core de AWS. Principios de diseño, empezar simple, empezar por una orquestación que sean 2, 3 agentes, muy sencillote. Este hace esto, el otro tal. Pensar siempre en que tengan el acceso mínimo a la información, seguridad desde el principio. Pensar en según qué procesos meter una parte que diga aquí ha de dar el OK una persona, ¿vale? Y sobre todo trazabilidad siempre. Esto os dará control continuo. 3 ejemplos, como supongo que esta presentación se compartirá, no entro en el detalle así ahorro tiempo, pero 3 ejemplos de casos que nosotros hacemos como demos y que son fáciles de implementar, pero sobre todo si puedo inspiraros en algo, decir, pensar en todo lo que ayude al profesional a centrarse en el paciente, a quitarle el problema del día a día. Esto, si conseguís cualquier solución en este ámbito, seguro que tendrá éxito. Y por último, los QRs prometidos. Innova va a hacer HMCP, con una entrada de blog que explica el proyecto todo y al final tiene el enlace al GitHub repo. LangChain con el acceso a Agent Docs, que es a Deep Agent, que es las librerías para hacer este tipo de agentes orquestados así, y la parte de Agent Core, lo mismo en la parte profesional. Y con eso he cumplido. Bueno, comencem a saber com conviure amb aquests agents intel·ligents. Caldrà anar-se fent la idea i a la primera oportunitat començar a provar-ho. I ara resulta que tinc una sorpresa. Tinc una ajudanta. Em sembla que m'han preparat una ajudanta. A veure, endavant, Eugènia. It's coffee break time! És l'hora del coffee break! És l'hora del coffee break! Molt bé. Ens trobem dintre... Ens trobem a les 10:55. Farem un avís per tornar aquí altra vegada. Gràcies. Com deia l'Eugènia, tornem a la feina. Aquesta següent sessió va també de com conviure amb l'àmbit clínic diari, amb tots aquests nous agents que s'aniran introduint progressivament o que s'estan ja introduint i que seran els nostres companys de feina. A continuació,
tindrem una presentació que la faran a duo, en Xavier Martí i en Joan Garcia. Podeu pujar cap aquí, sisplau. En Xavier Martí és enginyer tècnic informàtic i és emprenedor i actual responsable d'innovació i responsabilitat intel·lectual de l'empresa CIRTS, si voleu posar-vos còmodes. I ens parlarà de com combinar un aspecte molt ètic, que és l'actuació deontològica, amb, per altra banda, les directrius que, com sabeu, tots són molt estrictes relacionades amb el tema de la ciberseguretat. I com aquestes dues tensions, aquestes dues directrius, es poden combinar amb un ambient de treball que sigui confiable, utilitzant també la intel·ligència artificial generativa, que tindrà el seu protagonisme. Entre vosaltres comences tu, Xavier, i després li dones entrada amb en Joan. En Joan és director general de la companyia Splunk Iberia, que col·labora amb CIR també amb aquest desenvolupament. Endavant. Se'n sent? Sí? Bon dia a tothom. Ara nosaltres farem una presentació a duo i ens heu de veure amb aquests dos barrets. En el meu cas és CIRT, el Joan és Splunk. Jo us explicaré més una part més d'intel·ligència conceptual i ell d'alguna manera l'heu de veure com el que fa possible que tot això que expliquem sigui una realitat. Aquest títol és molt per metges, per dir d'una manera. Jo crec que vosaltres, els que esteu en el sector sanitari, sempre heu tingut aquesta dicotomia de que vosaltres heu de servir cap al pacient i a vegades la tecnologia us pot arribar a ficar barreres en aquest servir cap al pacient. I per això, d'alguna manera, hi ha molta fricció en el vostre cas entre el Codi Deontològic i la Confiança Zero. La Confiança Zero és allò en què es basa la ciberseguretat moderna. En el vostre cas, aquesta base entra en contraposició amb el que és el vostre fi final. Però a mi després se'm va ocórrer un altre títol, que és primer abans s'enxampa un mentider que un coix. I això és el que jo crec que acabarem veient en aquesta presentació. Fins ara, la Confiança Zero el que enganxa són els coixos. El que és evident. Ostres, aquí està cossejant, aquí tenim un problema. El que ve ara és que s'estarà enxampant allò que no és tan evident. I allò que no és tan evident té més a veure amb la coherència. Llavors, d'alguna manera, la Confiança Zero es transformarà en un tema de coherència en allò que fa tothom dintre d'un hospital. I dintre d'un hospital o dintre d'un sistema mèdic l'hem de veure com a dia d'avui ja comença a ser com en realitat una mena d'ens o de cos interconnectat amb tot de dades. I de fet aquí la clau està en entendre-ho d'aquesta forma i monitoritzar-ho d'aquesta forma. A partir de la monitorització dels serveis sanitaris, els serveis d'urgència, els serveis de consultes, cada una de les consultes, cada un dels quiròfans, entendre com estan funcionant a nivell sanitari, monitoritzar-ho a nivell sanitari i d'allà baixar cap a la tecnologia. Perquè al final l'important és saber si el servei està afectat o no, si el pacient està afectat. I aquí, a més, plataformes tipus Splunk permeten aquesta agregació de dades de negoci, dades OT, dades IT, i fer aquest tipus de monitorització global i aplicar-hi la IA i intentar predir quan certs malfuncionaments tecnològics poden acabar desembocant en problemes i afectacions de servei abans que aquestes afectacions de servei succeeixin. I la IA generativa et pot ajudar a entendre què està passant, preguntant-li directament per què aquest servei s'està degradant. Llavors, d'alguna manera, què és el que perseguim en tot això que estem intentant avançar, investigar, tant el que seria Splunk amb les seves tecnologies bases com nosaltres amb les nostres tecnologies o serveis agentitzats o, digue-li, d'intel·ligents. Perseguim que aquestes barreres que estan veient-se aquí en vermell vagin desapareixent i el flux clínic sigui un flux molt natural. Per què hem d'aconseguir que aquest flux sigui natural? Perquè, d'alguna manera, el Codi Deontològic marca tres grans fets. Has de fer el bé, no has de fer el mal i has de tenir certa autonomia.
qualsevol bloqueig pot afectar a les tres grans potes. Per tant, la ciberseguretat d'un futur en un hospital o en un sistema mèdic ha d'intentar evitar qualsevol bloqueig que no sigui absolutament necessari. I això ho començarem... Això també ha de disminuir el que seria el Shadow IT, que potser alguns de vosaltres ja l'heu començat a sentir. El Shadow IT és aquells mètodes que tenim com a professionals per seguir endavant amb el nostre objectiu professional, encara que se'ns barri a nivell tecnològic. Si a mi se m'està barrant accedir a un historial clínic, potser perquè com que jo no tinc accés a aquell historial clínic però he de tractar aquell pacient, m'agafaré les credencials d'un company, les ficaré per poder accedir a aquell historial clínic. Això seria el Shadow IT. Faig servir altres vies perquè el sistema no m'ho permet. Això s'ha de disminuir perquè això també és una càrrega per al professional. Com podem aconseguir tot això? Passem de les regles deterministes, que seria el que hem vist sempre fins a dia d'avui, que és si passa això, llavors fes això. Això seria la informàtica clàssica que he viscut jo quan vaig començar a la universitat, a alguna que és més inferència semàntica, que seria la IA generativa. La IA generativa l'heu de veure com una tecnologia que és capaç d'analitzar tot un context i en funció d'aquell context prendre unes decisions o prendre unes altres. Llavors, la Zero Trust estaríem cap allà, la de Confiança Zero, i la del Codi Deontològic el que vol és aquesta d'aquí, és cap a on anem. Llavors, la primera persona, el primer recercaire que va començar a parlar d'aquesta integritat contextual va ser la Helen, ho diré malament segur, Nissenbaum. La Helen va començar a parlar que el que passa en un hospital, el que passa en un sistema mèdic, en realitat és un storytelling d'alguna que tu estàs fent en aquell moment. I aquell storytelling ha de tenir coherència, ha de ser d'alguna manera coherent. Ara imagineu-vos si nosaltres aconseguim que aquesta coherència poder-la detectar, un atacant extern o una persona interna que vol fer alguna cosa no lícit, probablement no serà capaç de fer tot el storytelling complet d'aquella acció que ell ha de fer amb aquell historial, amb aquella atenció al pacient, etc. Això és el que parlaríem ja d'un SOC cognitiu, que és que et permet processar la narrativa. O sigui, seria el que us dèiem abans, nosaltres seríem CIRT els que generem aquesta capacitat de fer una implementació molt propera al negoci i Splunk és el que fa possible això. Per lograr això heu de pensar que un SOC, un servei d'operacions en ciberseguretat, fins ara, tradicionalment, ha sigut un grup de persones que ha estat allà mirant les diferents alarmes que surten i en funció d'aquestes alarmes decidint quines són positius reals i quins poden ser falsos positius i no enviar als professionals del vostre sector de ciberseguretat aquelles que no ho són. Ara, tot això amb el SOC cognitiu es complica i en aquesta complicació és quan entra Splunk i... De fet, el Xavi us ha explicat el repte funcional, no? Aquest repte funcional de fer que el SOC tingui el context i el coneixement del que està passant. Però això es tradueix en un repte tecnològic. Un repte tecnològic que té diverses potes. La primera d'elles és la diversitat de dades a tractar. Ja no estem parlant només d'agafar els logs dels sistemes IT. Estem parlant d'agafar els logs dels sistemes mèdics, d'entendre què està passant en aquells quiròfans. Estem parlant d'agafar la informació del que està passant als sistemes de gestió sanitària i entendre que un facultatiu està fent una cosa o una altra en un moment donat del temps i, per tant, el seu rol està canviant encara que sigui la mateixa persona. Llavors has d'agafar dades de molts llocs. L'escalabilitat, has de tractar moltes més volums de dades per ser capaç d'entendre el context del que està passant, que no només simplement els uns i els zeros dels sistemes d'IT. Estem parlant d'intel·ligència artificial generativa i, per tant, un altre vector d'atac és la pròpia GenAI. És a dir, tu pots, a través dels prompts dels assistents, intentar treure dades. De fet, hi ha hagut un munt de notícies d'atacs on s'han filtrat dades
treballant amb aquests assistents. Per tant, també s'ha de monitoritzar l'ús que s'està fent d'aquest assistent, quins prompts estem ficant i si l'ús que s'està fent d'aquests assistents és correcte o s'està intentant robar dades a través d'aquests propis sistemes. I per últim, quan ja tens aquests 3 solventats, la capacitat de correlar tota aquesta informació en temps real i decidir si el context és lícit o il·lícit. El Xavi explicarà algun cas exemple, però el mateix accés fet pel mateix metge a les mateixes dades del mateix pacient pot ser totalment il·lícit a una consulta i pot ser totalment lícit a unes urgències. I és exactament el mateix accés a la mateixa dada. I això, un soc cognitiu ha de ser capaç d'entendre i tenir aquesta correlació de context. És un repte tecnològic que des d'Esplanc estem adoptant. Doncs això que deia el Joan, d'alguna manera s'han d'anar creant aquestes formes de treballar dintre del que seria el sistema mèdic. El sistema mèdic treballa d'una forma i aquesta forma que treballa el sistema mèdic se li ha de donar en tot el rac de coneixement que aquesta intel·ligència ha de gestionar. I no serà el mateix l'Hospital Clínic que potser la Vall d'Hebron. I totes aquestes particularitats són les que probablement també us faran més resilients davant de possibles atacs, perquè quan més distincions fem de com es treballa en cada un, més difícil serà per l'atacant arribar allà i d'alguna manera més podrem afinar. Al principi de tot us ensenyàvem aquell hospital tot interconnectat. Doncs ara imagineu-vos que jo com a metge estic en una sala d'urgències i estic accedint, no és el mateix que està accedint des de casa o no és el mateix que està... Si jo puc saber en cada moment on està aquell metge, és una acció que a priori pot semblar intrusiva des d'una perspectiva de que podem vigilar gairebé tot el que passa en la pràctica mèdica, però en el fons és l'única manera i la manera humana que hem tingut sempre de controlar que els nostres companys i nosaltres mateixos fem bé la feina. O sigui, és el mateix cap que potser et dona un toc d'atenció en algun moment per alguna cosa que has fet que això fins ara els sistemes no ho veien. Ara ho pot veure el sistema. També ja veureu que nosaltres estem treballant també en que el sistema, això ho veurem més endavant, sigui més amable i sigui un sistema no tant de prohibir i d'això, sinó d'ajudar. Aquest seria, quan fica CTA clàssica, seria la ciberseguretat clàssica i a la IAG en context seria cap a on estem anant. A tu et pot d'alguna manera dir que a través d'aquell terminal allò està accés denegat i segons el context podria ser que no fos una denegació ben establerta. Això pot passar una mica també al revés. O sigui, pot passar que amb la Confiança Zero se't doni accés permès, perquè clar, una de les coses que passa amb el sistema mèdic és que la Confiança Zero no es pot portar a la pràctica. O sigui que aquesta és la realitat i els departaments de ciberseguretat d'un hospital ho tenen molt fotut també, perquè no poden aplicar a la praxis tot el que es voldria. Per què? Perquè la pràctica mèdica no els hi permet. Per tant, podria ser que et donessin accés perquè s'ha flexibilitzat una mica perquè pugueu treballar bé i en realitat per incoherència no hauria de donar-se accés. Per tant, això també pot ser una de les vies que ens podem trobar. 2 minuts? Vaig ràpid. Això és una fórmula matemàtica i només és perquè us ensenyo que realment aquí hi ha molts estudis que ja estan treballant en aquests conceptes. Encara que sembli molt estranya, la primera part és Machine Learning, la M, que és tot la IA que nosaltres fiquem a dins de Machine Learning. La E, aquesta IH, és els historials dels històrics que han hagut recentment. La R és el que fa la relació semàntica, és realment això té coherència en aquest context, i la T, en context, és si hi ha, per exemple, una catàstrofe i s'han de flexibilitzar tots els sistemes de seguretat, aquesta T ens permet baixar molt el pes de la fórmula i donar més accés a el que en principi podria semblar que no ho és. Al final, el que es deia, no es tracta tant de començar a ficar prohibicions, sinó d'ajudar amb aquelles coses que es fan malament. Doctor, sembla que està intentant enviar dades als pacients a un correu personal. Això contravé tal. T'ajudo? Llavors, aquesta és la pràctica de la propera
ciberseguretat. Et podem ajudar de forma molt personalitzada en aquell problema que tu tens. D'aquesta manera ets conscient de tot el que està passant i aprens a com realment fer les coses bé. I al final tot això és per generar aquesta coherència. M'he passat aquesta slide per anar allà al tancament perquè m'han dit 2 minuts. Estem parlant que hi ha un 30% de reducció de falsos positius. Això és molt interessant pel vostre sistema, perquè quants menys falsos positius tingueu, més fluid serà la vostra tasca. I no només assistencialment, sinó des del punt de vista de seguretat. Els estudis demostren que pràcticament un 40% de les alertes de seguretat mai s'investiguen per falta de temps, però si som capaços de treure falsos positius, dedicarem el temps a les alertes de veritat, als positius reals. Doncs fins aquí és on volíem arribar. Estem treballant des d'una perspectiva de ciberseguretat perquè vosaltres pugueu fer la feina el millor possible i de forma més fluida possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier i Joan. Certament el tema aquest que heu comentat és un tema del dia a dia. Alejandro, Tomàs, Nerea, això ho patim cada dia als hospitals, suposo que Vall d'Hebron, Granollers, no? D'aquestes dificultats d'ajustar realment l'accés als pacients en funció de la tasca que han de desenvolupar els professionals. I realment és bastant més complexa inclús del que s'ha pintat aquí. Bé, deixem aquestes idees per la reflexió i escoltem a continuació a Manuel Torres Brabo, enginyer de Telecomunicacions i Computació per la Unitat Politècnica de Madrid, que actualment és gestor de la pràctica d'intel·ligència artificial i responsable del laboratori d'intel·ligència artificial de l'empresa Avvale, on tornarem a escoltar altres vegades aquesta col·laboració interactiva entre la IA i els professionals sanitaris. Endavant. Muchas gracias. Estoy ágil todavía. Buenos días a todos. ¿Me oís bien? Sin problema, perfecto. Bueno, yo vengo hoy a hablar de algo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, pero que es una herramienta en la que se basan muchos de los sistemas que se están construyendo ahora, y es una herramienta que nos va a permitir mejorar la interoperabilidad para esa inteligencia artificial generativa dentro de los entornos clínicos. De lo que voy a hablar es del Model Context Protocol, un protocolo muy reciente, tiene poco más de un año desde que existe. Alguien más durante hoy os ha hablado de este protocolo, y yo lo que quiero contaros un poco es qué es el protocolo, qué utilidad tiene y por qué lo necesito dentro de mis entornos clínicos, de mis entornos de salud. ¿Qué aporta y qué me va a beneficiar utilizar este protocolo dentro de mis agentes de inteligencia artificial, de mis sistemas basados en IA generativa, desde el punto de vista principalmente de la calidad de los datos, del acceso, del control y de la seguridad de los datos? Básicamente, la IA generativa, como sabéis, se basa en modelos de lenguaje que son capaces de generar texto a partir del contexto que encuentran en toda la información anterior, y son unas redes neuronales aumentadas que lo que hacen es eso, generar muy bien texto a partir de todo lo que viene antes en ese texto. Ese contexto sobre el que van a generar los datos estos modelos es muy importante para generar bien esa información y para que los modelos funcionen bien. El contexto es muy importante. Luego vamos a ver un poco cómo se monta el contexto. Y aparte de los modelos, tenemos sobre esa capacidad de generar que tienen los propios modelos, tenemos los agentes y las aplicaciones de inteligencia artificial, que son aplicaciones que van a usar esos modelos para obtener resultados. La aplicación, en el fondo, lo que hace es prepararle un contexto lo mejor posible al modelo para que el modelo genere la información que queremos obtener. Y un agente, una aplicación multiagente, puede usar no solo un modelo, sino varios modelos distintos. Con unos generará un trozo del contexto, con otros generará otro. Todas estas aplicaciones, conforme van creciendo en sus capacidades y en sus ambiciones, por así decirlo, necesitan cada vez
más herramientas para preparar ese contexto, para saber, a partir de la petición de un usuario que quiere saber qué posibles diagnósticos tiene un cuadro clínico, por ejemplo, necesita obtener todas las herramientas, necesita contar con herramientas para formar ese contexto, es decir, dar qué datos clínicos tiene el paciente, asociado a esos datos clínicos, qué conclusiones se pueden obtener, ofrecerle una manera de hacer ese diagnóstico. Toda esa información necesitas generarla. Entonces, en esto tenemos que distinguir entre lo que es el modelo en sí, que son los modelos como Claude, como Claude Sonnet, Claude Haiku, los modelos como Gemini de Google, los modelos como el GPT de OpenAI y lo que son las aplicaciones, que son los chatbots o las aplicaciones cualesquiera que van a usar esos modelos. ¿Qué necesitamos entonces para hacer una aplicación que funcione bien? ¿Cómo puedo conseguir esto? ¿Cómo puedo conseguir información concreta y basada en mis necesidades actuales a partir de un modelo de lenguaje que lo único que va a hacer va a ser generar texto en función del contexto? Lo importante es que yo le pase un contexto adecuado y un contexto que voy a construir a partir de ¿qué? De los documentos que yo tenga disponibles, de datos internos, de datos externos, de toda aquella información que yo pueda ir a buscar a partir de la pregunta que yo le hago a mi modelo, a mi sistema, para generarle un contexto lo más útil posible para que ese modelo generativo, ese modelo de lenguaje, que es al final el que va a hacer la generación del texto, el que me va a dar la solución o la respuesta a esa pregunta, tenga un contexto lo más útil posible en el que basarse. El contexto aquí es lo más importante. ¿Cómo puedo construir ese contexto de manera que sea lo más útil posible? En un principio, las aplicaciones primeras lo que hacían era ir a buscar, en función de la pregunta, información a una base concreta de conocimiento, traerla, poner el contexto y generar esa información. En muchos casos se vio que eso no era lo suficiente y de ahí surgen los agentes de inteligencia artificial, los agentes de IA generativa, que lo que hacen es, en función de la pregunta del usuario, primero trazar un plan muy concreto para obtener la información necesaria para responder a la pregunta, generar esa información, mejor dicho, recopilar esa información, y para recopilarla a veces necesitan acceder a una base de datos, a veces necesitan acceder a unos documentos, a veces necesitan hacer unos cálculos. Toda esa información la recopilan, generan un contexto concreto para que al final un modelo genere la respuesta correcta. La generación de contexto pasa ya de ir a buscar información a un sitio que yo sé dónde puede estar, a dar herramientas a un sistema para que busque información en una multitud, en muchos sitios al mismo tiempo y que vaya elaborando esa información. Esto complica mucho las aplicaciones basadas en agentes. Yo tengo que darles herramientas para acceder a un montón de lugares distintos donde puede estar esa información, a un montón de fuentes, a un montón de bases de datos, a un montón de fuentes de referencia, a un montón de librerías o de bibliotecas de conocimiento que son distintas. ¿Cómo puedo yo, de alguna manera, estandarizar esos accesos, de alguna manera facilitar a las aplicaciones de agentes que accedan a información de muy diversas fuentes distintas y que accedan a información que está en silos muy distintos? Para eso surge lo que se llama el Model Context Protocol, que es un protocolo que está desarrollado por Anthropic, una de las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial generativa. Los modelos Claude son de Anthropic, y Anthropic lo que quiere con este modelo es estandarizar esa manera de acceder desde los agentes a las fuentes de información, a los datos, de manera que yo me quite el problema de tener que generar dentro de mi aplicación de agentes un acceso para cada fuente de datos. Yo lo que voy a utilizar es este protocolo de generación de contexto para los modelos, el Model Context Protocol, de manera que pueda darle a mis agentes las herramientas que necesitan para acceder a la información. Y este modelo se basa en que existan servidores MCP
que me dan acceso a esa fuente de información. ¿Qué es lo que hace? En el fondo lo que hace es resolverme el problema de la integración de todos mis agentes con todas mis fuentes. En lugar de tener que escribir para cada agente una integración específica para una fuente, yo lo que voy a tirar va a ser de un servidor que alguien ha desarrollado para poder acceder a esa fuente de datos. Y eso es lo importante. Alguien tiene que hacer un servidor MCP con el que se accede a la fuente de datos. Por ejemplo, ahora existen servidores MCP para acceder a la información de datos de salud de un dispositivo móvil. Eso es un servidor donde yo conecto mi dispositivo móvil y soy capaz de obtener esos datos de información. O servidores que son capaces de acceder a la historia clínica, servidores que son capaces de acceder a datos FHIR, servidores que son capaces de acceder a determinadas bases de datos concretas, servidores que son capaces de acceder a mis sistemas de información de backend, a los sistemas corporativos que yo tengo en mi empresa. ¿Qué me permite entonces ese MCP? Ese MCP me permite tener una manera estándar de yo obtener información que darle a mis agentes para que generen su contexto y sean capaces de generar esa información, esas respuestas que yo les estoy pidiendo dentro de las aplicaciones de IA generativa. En el fondo, lo que tiene un servidor MCP son básicamente tres zonas de obtención de la información, luego las vamos a ver en detalle, pero yo puedo traerme esa información. ¿Y qué me aporta entonces? ¿Por qué necesito yo un servidor MCP cuando estoy hablando de datos clínicos? ¿Por qué no dar acceso a mis datos clínicos directamente? Pues porque me encuentro con una serie de retos que son muy importantes. Lo primero es que tengo muchas fuentes de datos. Voy a tener fuentes de datos internas, voy a tener fuentes de datos externas, voy a tener fuentes de datos que pueden ser artículos o pueden ser papers recién publicados. Tengo fuentes de datos que son internas, como en el historial clínico, internas en herramientas de diagnóstico, datos FHIR, datos DICOM, y que además a las que tengo que acceder, como nos contaban antes, con unas regulaciones de privacidad y de control del acceso muy potentes y que además, más todavía, si estoy utilizando inteligencia artificial para tratar esos datos y más si estoy utilizando inteligencia artificial generativa. Que necesito muchos datos y que necesito muchos datos de un contexto muy especializado para generar bien las respuestas. Y el MCP aquí lo que me ofrece es la capacidad de yo, como dueño de los datos, controlar el acceso que se va a hacer a esos datos. No es tanto para los desarrolladores de la IA generativa como para los propietarios de los datos, para quienes esta capa ofrece un punto perfecto para introducir todas estas consideraciones, la diversidad, la seguridad y las regulaciones. Y eso es lo que hace que el acceso a datos con MCP me mejore desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de la calidad y de la seguridad. En el fondo, cuando yo tengo una aplicación, un cliente MCP, una aplicación de inteligencia artificial generativa, que puede ser un chatbot diagnóstico, que puede ser una herramienta de investigación, que puede ser cualquier herramienta que yo voy a basar en la inteligencia artificial generativa, lo que yo hago es conectarla a mi servidor MCP, ese servidor MCP, en el que yo lo que he dado son herramientas para esos agentes. Le voy a decir al servidor, el servidor MCP va a ofrecer, mira, te doy una herramienta para buscar dentro de un historial clínico. Te doy una herramienta para poder actualizar datos en ese historial clínico. Te doy una herramienta para poder hacer cálculos de dosis, cálculos de cualquier tipo de información que tenga que ver con los datos que están debajo. Además, te doy datos estáticos, te doy recursos. El servidor MCP ofrece recursos que pueden ser pues, el último informe médico o que puede ser una tabla de datos diagnósticos. Cualquier cosa que pueda ser un dato estático también se puede ofrecer. Y además, el servidor MCP lo que le ofrece a los agentes es una pista sobre cómo tienen que preguntar las cosas. Eso es muy importante. Yo puedo definir cómo quiero que me pregunten, cómo quiero que me pidan mis datos que yo estoy ofreciendo de mis pacientes a través de ese servidor MCP para poder ofrecer esos datos lo mejor posible.
Por debajo de eso, yo lo que tendrá será una capa de acceso, la capa que me permite filtrar datos, agregarlos, anonimizarlos, controlar los accesos e incluso registrar los accesos. Aquí es donde yo voy a asegurarme de que los agentes no van a acceder a datos que no son necesarios, de que los agentes van a obtener los datos de mis pacientes con el grado de anonimidad necesario, que voy a controlar a qué datos accede cada agente y que además lo voy a registrar y voy a estar seguro de que esto está. Yo me tengo que asegurar de construir bien esos servidores MCP para luego ofrecérselos a las aplicaciones de agentes y para no encontrarme con que quien está desarrollando la aplicación de agentes es quien está definiendo todo ese nivel de acceso, todo ese nivel de visualización de los datos cuando yo quiero controlarlo. Os he dejado aquí dos ejemplos, dos papers de dos servidores MCP open source, uno de ellos para el acceso a historias clínicas y, en el fondo, lo que permite este servidor MCP es definir esa capa de acceso y esa capa de información. Se puede utilizar para generar informes automáticamente, se puede generar se puede utilizar para asistentes de diagnóstico y lo que me permite es asegurar todo lo posible esa capa de acceso a mis datos. Y este otro es un servidor para acceder a datos FHIR y además es un servidor que es open source, se puede utilizar y se puede desplegar localmente como base para el acceso a mis datos FHIR. A partir de ahí, a partir de lo que traen estos servidores MCP, yo tendré que añadir esas capas de seguridad, de control de acceso, de control. Pero lo que le voy a poder de esta manera es controlar qué información de mis datos clínicos pueden acceder los agentes de inteligencia artificial generativa que quieran utilizarlos para generar, para realizar tareas como todos los agentes que hemos estado viendo durante el día. En el fondo, lo importante es que os quedéis con la idea esta de que el servidor MCP es una herramienta que forma parte de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa y que es, desde el punto de vista de yo como propietario de esos datos de salud, es donde debo intentar conseguir meter todas las capas de control de acceso y las capas de registro y las capas de cumplimiento normativo para evitar que esos agentes consigan datos a los que no quiero que accedan. ¿De acuerdo? Y hasta aquí esto es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel. Muy pedagógica tu presentación, lo cual se agradece mucho en este entorno. Bé, i ara vindrà un bloc format per un parell de panells d'experts al voltant de dos temes diferents. Els moderadors ja faran la introducció dels ponents, del seu perfil i també dels temes. El primer panell, endavant, Xavi, Miquel, Xavier i professor Hyung-Chul, sorry for that. Preneu el lloc. I com dic, aquest primer panell versarà sobre el concepte de compartir les dades per obtenir el millor de la intel·ligència artificial. Modera en Xavi Borrat. Hello again. I will be very short. This will be a data sharing panel. Nowadays, no one doubts that reusing clinical data is essential to safely boost research. Having this diverse data makes that models can generalize better. A simple example is that if we have diverse data, we can build models that adapt better to different types of population. And this translated to the generative AI data and this diverse data can be able us to fine-tune better models and train better models, and also is paramount to get benchmark, which is very important for having these metrics to evaluate our models. This panel will bring three elements that could help in data sharing. The first element is governance, infrastructure, the national European health data spaces.
The second tool we will see is the OpenEAGER as a standard that will allow to interpret better through systems. And the third one will be a data platform, the KHDP example. Okay, then please, Miguel Ángel. Miguel Ángel is a part of my friend. He's a telecom engineer. He has a PhD in biomedical engineering, and nowadays he's the research leader in Fundación Progreso y Salud, which depends on the Andalusian Ministry of Health, and also a member of the use case committee of the National Health Dataspaces. Go on. Thank you, Xavi. And thank you to the organization as well. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here, and I'm going to try to synthesize and go over, I think, what would be the main topic and the common topic of what we've been discussing today, and that would be democratizing AI in healthcare. That meaning how researchers like myself, clinicians, data scientists, engineers, how they come together, how they understand problems, how they try to tackle the crisis healthcare system is going through, and how they collaborate in order to provide better value to our patients using all the data available right now in the hospitals. And why does this matter? Well, this matters because the healthcare system is in crisis, demand is increasing, resources are decreasing, and we are running out of time. So, of course, AI is going to be our ally. AI can be a helpful tool, but AI can help us produce answers in the forms of research publications, report, or maybe tools to be more optimized in how we tackle these issues. Maybe sometimes we don't even need AI, just traditional statistics, traditional analytics might be good enough. But at the very beginning of this workflow, of this pipeline, you're going to see the data. And as most of you might have noticed, here in Europe, the access to data is not that optimized, is not that easy, is not that available as it should be. And we cannot forget that the raw matter we need in order to produce reliable AI is data. So how do we improve the access to healthcare data? I think looking to the other side of the ocean, looking back to where our colleagues from Boston are coming from, looking at MIT might be a good way of starting. And in particular, at the Laboratory for Computational Physiology, where some of us had the pleasure to spend some time, there is a thing called Physionet. There is a platform called Physionet that started in the 90s, and since then they've been improving the way they share data, improving the way they create communities around the data, and improving the way they treat patients using all this data. And one of their most successful projects is Mimic, an open database, a publicly available database comprising ICU data. This started in 2008, and they've already gone through version number 4. Mimic 4 is the latest one available. And there is already an impact we can measure in how creating data communities is being successful. There is a way we can measure how the creation of open data repositories and the experts you bring
around it is having an impact on research and on the patients you are trying to provide better care to. In this preprint that is not yet available, is not yet published, we try to compare the MIMIC model to other databases available, and I think we could conclude that the impact is measurable, the impact is real, and it's not only real but also efficient in terms of cost. We've already seen how bridging the gap between data and researchers using the MIMIC philosophy produces a high quality impact, but also a very sustainable one. And in the end, as we were saying before, or we have secure, of course, ethical, but also optimized access to the data, or there is no reason, there is no point of coming together, of creating groups, of investing resources in AI, because the governance issue around data is still not yet solved. And in particular, where would it be a good place of starting? Where here in Europe, we tried a couple of years ago, we tried to analyze how data sharing was possible, and we proved by analyzing open data repositories across Europe that this was already possible, that a better governance model is possible, is real, and it is also not so expensive. We analyzed 4 data repositories available back then. We tackle how they are doing it from a legal perspective, from an ethical perspective, even from a sustainability point of view perspective. We address this, I think, all you should take into account when you are trying to build an open data repository. But unfortunately, 3 years later, there are still not so many open data repositories available in Europe. We are trying to do our best and to produce some innovation in this field. In particular, here at Hospital Clínic, we are trying to make available at Visionet Project Zero. I think we are missing, talking about team is always important, we are missing 2 names here, Joanna and Leia, that are now part of this project as well, that as we are showing here will be available soon in Visionet. And in the end, what we are trying to release is securely anonymized, totally de-identified and ethically approved data from around 7,000 patients, and in terms of what were their diagnoses, what were their vital signs while they were in the rapid response teams facilities. And in the end, we are trying to do our bit in order to create other open data repositories. In the end, what we are trying to address is the challenge of preoperative mortality, one of the leading causes of death in a hospital. And for that, we are trying to do a small pilot using this data in order to build a data-driven calibration decision support system. But how is the rest of Europe doing? Well, you might have heard about the European health data space, and I am optimistic in terms of what we are seeing about the open health data space. There is first primary use data in terms of how we travel across Europe and how data is available regardless of the
hospital we're visiting, but where we want to focus on is on secondary use, what we call health data at EU. And we are already reading a lot of hopeful words in terms of, if we compare it to the MIMIC model, in terms of how the data will be de-identified, how the data will be accessible. And the European data health space has, of course, their way of sharing the data nationally, and in that sense, we are already trying to assess projects that will be sharing data in Spain, and for that, in the use case committees, we are already evaluating use cases from all the communities of Spain in terms of who wants to share data, what are people going to do with this data. This is more or less the workflow of accessing this data that is very similar to that of MIMIC, so I think the idea is promising and the idea could really work. There is already a way of joining the national health space by the digital kit. If you go to the website of the National Health Data Space, there are already instructions of how to join it in terms of becoming a data provider. And one of the use cases we have proposed is a Spanish open data space where Pep over there is collaborating from Tarragona. And the very last idea I would like to talk about is collaboration, is empathy, because whenever we are tackling these issues of sharing data, of creating algorithms with this data, empathy is really important. What Leo was mentioning before, if you see a room full of people like you are not going to solve any problem. So becoming, the engineering becoming a little bit of a clinician, the clinician becoming an engineer a little bit, and understanding each other problems is always needed in order to provide better value for our patients. Thank you very much. Thank you, Miguel Ángel. Now it's the turn of Xavier Michelena. He's a physician, he's a rheumatologist, and also at the same time a data scientist. Nowadays he's the head of the clinical informatics department in Salut, and he is also leading the Open EHR initiative in Catalonia. Thank you, Xavi. Now I've got the slides. Thank you for the opportunity of being here. I'm learning a lot, and most of the things that I will say have already been said, so I imagine this is a good thing. I will try to make it simple because I have limited time. So I will first enter the problem about health data with three perspectives: spatial level, regional level, European level. Then a possible solution, which I believe and some of us believe are open standards in health, and I will give some details on that. And I think because of my position, it's interesting to know what we are doing in Catalonia, which obviously it's a work in progress, but we are trying very hard. So I'll start with the patient perspective, and I call this the health data death loop. So our EHRs look more or less like this. This is very small, but most of the information we have in our EHRs for primary use are unstructured data. And now we have all this variety of ambient scribes, which also produced mostly unstructured data. So we're still not solving the problem about the structure. We've done several things. First, and this is all about standards, so there are some initiatives to have these information models, these common information models, and we've done it in several ways. We started
with Excel, Access, then SQL, REDCap, OMOP, and other standards. But we always had the problem that we needed this data entry profile to put the data from the unstructured form to the structured form. Now, obviously, we've got more technologies. We started with traditional NLP, with named entity recognition that could do some of these things. Now, obviously, LLMs, SLMs, and now agents that are quite good doing this. But the important thing, or in my opinion, is that you need these information models. You need to give this context, and also some of the talks before about MCP and other forms of giving this context are necessary. So this is where we need to excel, defining these information models, regardless of how the information is recorded. And also the problem we have is that even if we have these good technologies, we have great REDCaps or great whatever, or great OMOP databases, because of integration issues, we end up transforming it again to unstructured to then persist it in a clinical note in the system, because there's a cultural thing between clinicians that we like to write and we like to have it in this unstructured form. So it's still difficult to change. But with all these changes and all this loop that I'm describing, there's all this semantic loss. So this is something that is not as sexy as AI, but definitely necessary to, or at least in my opinion, to solve, to take the most advantage of this data that we are generating. The other thing is, well, now we were talking at the patient level, at the hospital level, or a primary care center level, but, well, we are several of us working together. So this is looking at it from the regional perspective, now talking about Catalonia, but could be also in the Spanish setting. And I call this the cable clutter, and now you will understand why. So this is a data, 220. Obviously, it's impossible now to know what does this mean. 220 could be anything. If I give the units, probably, well, some people might guess what this could be, but you need several things to understand this data. Well, you could say this is a dose of ibuprofen. Also, if you have a code, a terminology, this helps, because now it's not dependent on the language. Also, well, you can give more metadata to understand what this actually mean. And if you even add this or put it into context, which this is a clinical case, now all this makes loads of sense. But the problem is that we are persisting data in most cases, like I showed you in the beginning, like 220 in a column in an SQL table. So it's necessary to have something that groups everything. And there's several tools. They're not expensive to do all this, to have all this context. And then, obviously, because there are several tools, there are several ways of persisting this information, we end up with this type of problem, that the primary care EHR uses this structure, the hospital EHR uses another structure, and then the patient portal another one. And then, this is where the cables come. We start integrating and mapping things, and we end up like this. This is more or less any system that the clinicians here work. It's similar to this, because we keep integrating things to try and solve the problem. But the problem is in the beginning, how we persist this data. Also, Miguel Ángel has already spoken about this. Now we've got this European perspective, the European health data space. The thing is here, and I won't extend here because my colleague has already said about it, is if we take this opportunity to meet requirements only, because then this will mean failure again, or it's an opportunity to improve. And I think my colleague has already mentioned a few things that we can do, like open data sets. But in my business, which is the primary EHR, primary use, what the European health data space asks is for an exchange format. So in the end, if you don't solve how you persist it in your primary information system, if we don't agree on how we persist
in the primary information system, we will also have semantic loss when we then map it to the exchange format. So I think the European health data space has to be an opportunity to improve. If we only meet requirements, probably we will fail again. So how do we solve this? I've already given a few hints. Open standards. Well, this I think is known by anyone in this room. The data standards, what are used for is to have interoperable data, and this means that this data can be shared, can be understood, and can be reused. So very simple things that we need to, that these data standards have to be actually usable. We have several standards. We have those who are more enhanced for exchange, for communication. DICOM probably in the health sector is one of the most known, because in imaging I think we've solved pretty well the exchange, the standards thing. Obviously also FHIR that has been mentioned. I have to say that in my previous colleagues, no one mentioned the standards that we are using in Catalonia, which I think it's a bit surprising. Probably we should worry, but well, we'll see, which is open air. We decided, it wasn't me, it was Jordi Piera a few years ago, that we would go with OpenEHR, and I will tell you about OpenEHR a bit more in the following slides. But I think there's the thing that has already been mentioned by someone before, that, well, obviously there's several competing standards, and we say, okay, so then what is all this mess with all these standards? Let's do one that solves everything, and then we have 15 standards. So I think, and this is happening, I have to say, in the healthcare sector, there were two big standards that were gaining loads of traction, which was OpenEHR and FHIR, and now we are working together, the two communities, to know which space we can use better one or the other. So OpenEHR is more for longitudinal data persistence, and FHIR for information exchange. Also there's OMOP, which has also been mentioned, that has several strengths for secondary use, I would say. But obviously, you can still use OMOP for primary use, you can still use FHIR for primary use, but we are trying to enhance the strengths of each standard so that we can work together and don't have these competing standards. So in 1 minute, I will try to explain what is OpenAir, which is really challenging because it's a bit complex. OpenEHR has this multi-level architecture. This means that there's a reference model. This means a generic structure. Then we've got archetypes that capture these clinical concepts. And then we've got templates, which are combinations of these archetypes for a specific use case. And I think the most interesting thing about this is that this is led by a community, 20 years old community of clinicians. So the strength of OpenEHR is that all these archetypes, all these data models are based on clinical consensus. So I'll give you an example very quick. Let's say that we want to capture alcohol and smoking habit. Then we look into the CKM, which is a clinical knowledge manager. We look at the archetype of smoking. We have some predefined data elements, the archetype of alcohol that has predefined data elements. And then for our use case, we generate a template with the elements we need. And then in the end, we persist it in a composition with the data of these elements, and then we've got a clinical data repository that does the validation and says, okay, everything that you've persisted is following the rules of OpenEHR. In 1 minute, I promise I will finish. What we've done in Catalonia, I think it's a good opportunity to acknowledge Jordi Piera, which unfortunately is leaving the position of the director of the digital health strategy in Catalonia, but his 5-6 years here have really driven a different view of how the information systems could be in our
in our ecosystem. Basically, two things. We are developing this open platform. This is something that is done by entity data, so we have the help of entity data. These 3 layers, I think we've seen these 3 layers in other presentations today. We've got the data layer, which is mainly based on the open-air clinical data repository, but we also have other data sources. And then we've got all this service layer, all these components that actually use this data to then create the applications. I can give you more details if we have time in the networking space. And also, I think it's interesting in this space that there's an inference platform called AI GES, which also will be one of the components of this open platform with the agent orchestration so that we can use all these systems. And also, from the other side, we are developing the next generation EHR, and we are doing it in a human-centered participatory design. So there's no AI here. There's something which is very organic, putting together a multidisciplinary team with different design thinking and service design methodology to create the tool that clinicians will need in the future. So this is my last slide. I'll leave you read it yourselves. Please, every time you encounter a data in front of you, please ask if this data can be shared, can be reused, and can be understood, because then you will make a favor to the one that comes behind you. Thank you. Thank you so much, Xavier. And please, Professor Lee. Professor Lee comes from Seoul. He is, like me, an anesthesiologist from the SNUH hospital in Seoul. He's also a professor of medicine and electrical engineer. He's the vice director of the Healthcare AI Research Center and deputy director of the IT department, and also the director of Data Innovation Center of a National Strategic Technology Institute. He also designs the famous vital recorder devices, which fosters the interoperability and are widely used around the world. Thank you, Chul. Thank you for the kind introduction. It's a great honor for me to talk at this wonderful symposium in this beautiful city. And today I'm gonna talk about data sharing in the AI era. But I think we already share the enthusiasm for the data sharing already. So I hope this will be a good start of our long-lasting partnership. I'm Hyung-Chul Lee, the Vice Director of the Healthcare AI Research Institute in Seoul National University Hospital. And, there were several technical innovations in the history, and each technology could not have been born without the previous one. And these technology innovations appear at a certain moment in the history without any expectation and transformed everything. In early 20s, information technology made the cost of recording, storing, transferring, and viewing the digitized data almost zero. We adopted, in this period, we adopted order communication systems, picture archiving communication systems, and electronic medical records. And it eliminated the X-ray films and paper charts from our hospital. And now we have 2.5 petabytes of data, including 6 million patients of clinical information and 38
million medical images and 10,000 and more next generation sequencing data. And this data fuels greatly for the developing and the AI models and improving the patient outcome and advancing the medical technology. I also contributed to the community a little bit by developing these tools called Vital Recorder and a free software for collecting biosignal data, and Vital DB, which is the data open data collected using this tool. And now more than 4,000 researchers worldwide using these tools, including some researchers in Barcelona Clinic. In the spring of 2016, I watched this histological matching between AlphaGo and Lisedol on TV, and now it was the start of a new technological era called deep learning. Within 1 year, many of the models in medical image processing for detecting the abnormality in retinal fundoscope image and pathology and radiology image were published, and they all reported excellent performance, equivalent or over the human experts. After 10 years, we have thousands of FDA-approved AI models. But while this paradigm can solve common problems like nodule detections in X-ray, it still fails to address many issues in healthcare, because healthcare is such a complex field. However, in 2022, ChatGPT released and everything changed. In 2025, DeepSeek revealed the secret recipe of the making reasoning model with a reasonable price, and these changes were accelerated. Last year, we experienced dramatic changes in this field. Instead of training models from scratch, it has become far more important to leverage pre-trained foundation models and optimize our clinical workflow and agent orchestration. Furthermore, we now need a lot of benchmark to test the performance of each AI agent. My team has built and operated the Korea Health Data Platform, or KHDP.net for short, from last year. It is the South Korean government-driven platform for healthcare data utilization. We currently have more than 500 data sets on this platform, including the clinical information formatted in the OMOP CDM from 3.5 million patients from 2004 and 38 million clinical documents and 116,000 images. Among all data sets we offer, K-Mimic is one of the signature data set, which is the multimodal, multi-center data set collected from more than 1 million patients in 25 hospitals across South Korea. But unfortunately,
we have the concept of pseudonymized data, very similar with European GDPR. Although these pseudonymized data can be used for research and development without patient consent, it still requires prior approval from each hospital's data review board before each individual research. So it's very difficult to use these multi-center data after getting legally after getting the DRB approval from 25 hospitals. So we decided to be more focused on fully anonymized data. While it's challenging to create, it can be easily freely usable and has very high utility. So I would like to discuss this further with the expert here, but in my opinion, there are three primary methods for generating anonymized data in the healthcare. The first is generating the synthetic data, and the second is using the data categorization or destruction, and the third is utilizing data from a deceased patient. Here are examples of synthetic data on KHDP platform. We generated and released synthetic data sets that share the probability that has the exact same probability with the distribution of our hospitals, surgical, and ICU patients. These data sets can be very useful for technical implementations or models, developing models without any prior approval. 2 minutes. Okay. And there are another categorized open data set. These are the data, the anonymized data set through the data categorization. And the last one is we released recently is the deceased patient subset of the K-mimic data set, which is the anonymized data set to public. You can access it directly on the khdp.net, and this inspiration for the inspiration for this data set came from the question posed by Han Gang, the 2024 Nobel Prize winner in the literature. She asked, "Can the living save the dead?" Our answer was yes. The data from the dead can absolutely be used for developing and the technology that can save the living. So we released this data set after consulting with the governmental agencies and created new data type called the restricted data set. So we have 3 data sets. The first one is open. It's basically an anonymized data set and freely usable for any purpose. And the credential data set is only after the DRB approval. And the newly developed restricted data set is basically anonymized data, but within the trusted research environment only. Keeping the data combined with the secure environment the hospital can easily share their data easily on this platform, and but the problem is that this is another data silo? My answer is that Trusted Research Alliance of the health data platform can solve this problem. So users would be able to send their code to execute securely within each platform and simply receive the result back. So we can discuss the making the alliance of among the health data platform
I hope to discuss it today. So last topic is the data for the GenAI by the GenAI. This is the initiative from my experience in which I took real patient data from VitalDB showing the ventricular tachycardia during the surgery. I fed it into the ChatGPT and asked analyze the situation, and it answered after thought for 1 minute and 8 seconds, and answer was everything is normal, but arterial line is damped. So this is incorrect and little bit dangerous. And so I believe this is because the lack of specialized training data. So after this, I released the additional data label code for VitalDB beat and rhythm labels. And recently, coding tools are incredibly powerful. So there's no reason to use them for health data, not use them for health data AI development. For this purpose, we released the VitalDB MCP tools for open source as an open source and enabling LLM tools directly analyze the VitalDB data. 2 minutes, Professor. Okay, sorry. We recently released the Inspire dataset, which is the FHIR standard formatted dataset for the Inspire data. And the last thing I would mention is the collaborative method like models like Datathon is highly effective and collaborative things for making this technology. And I hope to see you in Pyeongchang, beautiful village city in Korea, in October this year. Thank you. Thank you, Hyung-Chul. How many time do we have? 8 minutes. Okay. Then let's go to open the question session. There's mics in the room. Yes. If you have any question to ask, to launch to the speakers, but I will start. Miguel Angel, if we are a hospital and we want to share data, what do you recommend us to go for these open repositories like Visionet, like the KHDP, or wait for the national health data spaces? What do you recommend to any hospital that wants to share data? I would recommend both. Yeah. Because that way your data can have a greater impact. You will be used by a greater amount of users. The National Health Data Space is already offering this digitalization kit where you can just apply and through them you can share data at a hospital level. And in parallel, if you submit your repository to Visionet, for instance, you can get the feedback to improve it while the data is available nationwide. So I would recommend both. Okay, thank you. Any question from Miguel Angel? Well, let's go on with Xavier. Thank you for your speech. How do you plan to implement the secondary use of clinical data in this open EHR environment? Yeah, so I think open EHR solves very well like the clinical consensus bit. So if your primary data is very good, then obviously secondary data is extracting that is really easy, and you can do it to any format. You could still do it in OpenAir, but probably it's too complex to analyze. So there are already good initiatives of OpenAir to OMOP, OpenAir to FHIR, OpenAir to other things that are analyzable. And also what we are developing in the Catalan Health Service is the Catalan data space, which is basically a Kafka event hub
where we ingest at real time all the data sources, also the clinical data repository, but also other sources. And then there's a space to basically make all this data analyzable, have your own notebooks, your own spaces to analyze. So I think we are in very exciting times here in our region because we are solving things together with common infrastructure and common standards. Okay, thank you. Any question from the audience? Come on, Santi. Hi. So we've seen vendors proposing to tackle interoperability issues with orchestrators and agent AI. Your proposal is quite different, like building EHRs that are based on standards. How do you think this can coexist, and how do you think you can defend the proposal of? Yeah, I understand the question, and I think they're complementary. So these MCP protocols, there are already MCPs that can attack open air, fire. This has already been said. So it's all about enriching the content as much as possible. So I still don't see, and I might be wrong because I've been wrong several times with all this AI hype, but that if we don't solve the structure, not only the structure, because already these LLMs can structure data, but this clinical consensus, this common data model, this information model, if we don't solve this, I don't think we will evolve that much with giving context to the agents. But obviously it's complementary. If you've got the data source really good, then all these orchestrators will be very rich, like tackling all these data sources. But it's my opinion, maybe I'm wrong. Thank you. Question there, please. Yeah. Santi? And before preparing Thank you. Sorry, I have a question, if that's okay. So I was very interested in terms of the different formats and the interchangeability and the approach to usability across different uses. I'm particularly interested in the incorporation of genetic data in some of these scenarios because I guess there are some types of data which are maybe easier to identify and use, but there is also the potential to develop biomarkers, to use very personalized medicine approaches if we can use AI in those sorts of slightly more, how do we say, sensitive areas, or the other space is facial images, for example. I was curious as to how you are approaching these challenges and if there are steps that we can learn from some of the other data sets that we've already started to use in a very useful way for these more sensitive and potentially identifiable data sets. Hyung-Chul, maybe? How do you tackle genetic information? Yes, we have the guideline for pseudonymization for the genetic data, but if we use it's only for the panel results, but if we really need the base pairs from the results, we need a special approval from the DRB or IRB, because otherwise we cannot make some progress on this field. So that's my opinion. Maybe this data is the most difficult to put in open databases, for sure. Yeah. Because by origin, it's you can identify if you have. Well, I don't know if an attacker has this this data to be able to identify. Okay, thank you for your question. But building the large-scale data based on the patient consent could be some the solution for this issue. So and fortunately, we have South Korea and EU has the mutual agreement
for data sharing, so we can upload the data even for the personal health information and to the European data space, or on the other hand, you can upload the data to the Korea Health Data platform, so we can easily make the collaborations on these platforms. Thank you. I have a minute for last question. Okay, and it's for you, Hyung-Chul. How we can take advantage of your platform? How we can collaborate with your initiative? Oh, just use the anonymized data on this platform using our AI tools or the research environment that can make you feel some more about this platform. So it can be a good start. But after that, you can upload your own data to this platform. And I hope I can also share our data to the other platforms introduced today. Thank you, Hyung-Chul. Maybe finish? And thank you so much. And I'd like to thank the speaker for these excellent presentations. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno. Bé, hem començat a tocar dada clínica, ja heu vist. Aquí les xifres són impressionants, no? I tots tenim experiència d'això. Bé, anem cap al segon panell. Que tractarà altre cop d'un tema una mica repetitiu, si voleu, que ha sortit ja abans, però crec que és molt important, perquè es tracta de construir confiança i responsabilitat, dos aspectes que són fonamentals amb l'acte assistencial, amb l'acte clínic. Sisplau, silenci, sisplau. Bé, aquest panell el modera la doctora Araceli Camacho, que és cap de l'Oficina de Transformació Digital de l'Hospital Clínic i que de la mateixa manera que hem fet abans moderarà el panell i introduirà els participants. Per tant, quan estiguin preparats, si voleu anar pujant, els Manels i l'Esteve. L'AE està aquí presentant aquest panell. En aquest panell parlarem de les persones i la IA. Hem vist tot el matí, hem tingut un matí molt tecnològic, hem vist tots els problemes i també totes les oportunitats que aquesta IA ens està donant. I en aquest panell parlarem sobre aquesta interacció que tenim persones i IA, com generem confiança o desconfiança en la IA, com ens la creiem, com ens condiciona. També la responsabilitat en IAs cada cop més intel·ligents i amb més autonomia. Qui té la responsabilitat d'aquestes decisions que subcontratem en aquesta IA? I també cada cop tenim sistemes més intel·ligents, més potents, i aquests sistemes ens augmenten, ens fan millors o ens fan més tontos, com hi ha algun paper que comenta. Per obrir aquest debat tenim 3 invitats de luxe. Tenim el Manuel Armañones, us presento a les 3 i després aneu parlant. El Manuel Armañones és doctor en psicologia i catedràtic de disseny del comportament a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya. A més, coordina el Behavioral Design Lab a l'E-Health Center i a més aquí investiga tecnologies i estratègies de canvi conductual per promoure hàbits saludables. Gràcies per estar aquí, Manuel. El Manel Ramos és metge internista al Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic de Barcelona i és director del programa de postgrau en IA Generativa en metodologies d'investigació i docència a la Universitat de Barcelona. I per últim tenim benvingut també Manel aquí i gràcies per estar aquí. I l'Esteve Almirall
És doctor en Ciències de Management i professor ESADE en Dades Analytics, Technology i AI. I a més és director del Centre d'Innovation in Cities, on estudia l'impacte transformador de les tecnologies digitals a la societat moderna. Gràcies també, Esteve, per estar aquí. Donem la paraula al Manuel, i com passa aquesta interacció amb les persones en l'IA? Com s'està canviant? La veritat és que ens està canviant molt. Abans de que res, moltes gràcies per la invitació a vosaltres, al Hackathon, al Clínic, a tothom, a les meves amigues Àngeles i Imma de Fundació ISIS. Us comento una miqueta d'on ve tot això. Mireu, jo coordino un grup d'investigadores i investigadors sobre disseny del comportament. Això què és? Això és bàsicament entendre per què la gent fa el que fa, no fa el que li dieu els professionals, o els que li diem com a professionals sanitaris, que soc jo també, els professionals sanitaris, i fa d'alguna manera el que els dona la gana. Llavors, això que sembla tan fàcil, realment és molt complicat, perquè en molts casos pensem que la gent, les persones, som racionals, i ho som en una part, però les coses importants de la vida, i la salut és una d'elles, de vegades els nostres comportaments no són tan racionals. Per exemple, ens diuen que hem de fer exercici i hacemos lo que podemos, ens diuen que hem de tenir una dieta sana i també hacemos lo que podemos o lo que no podemos, millor. Si fos tot tan fàcil, doncs segurament els hospitals no tindrien tants pacients de diabetes, de càncer evitable, de problemes que es podíem evitar en temes de comportament. I aquí és on entrem nosaltres. Però n'hi ha una altra dimensió de tot això, que és la dimensió tecnològica, perquè estem en un foro de tecnologia. N'hi ha molts models teòrics sobre això, però és que al món de la tecnologia jo vaig formar-me, vaig estar fent un curs molt intens amb el BJ Fogg, que és un dels pares de lo que li diuen Persuasive Technology, la captology, que és aquesta interacció entre la persuasió i la tecnologia. I coses que va fer ja el 2003 el llibre Persuasive Technology, quan pràcticament la gent estava en tamagotxis i tal, són cada cop més són encara molt actuals. Per què? Doncs perquè la persuasió tecnològica, i n'hi ha exemples com Shane, que això és drogadura, i d'altres tipus de plataformes com Instagram, de fet un dels seus alumnes va desenvolupar l'Instagram, que diguem-ne que d'alguna manera ens enganxa. Estaven discutint el tema de l'addicció, però ens fan molt dependents, necessitem utilitzar-ho molt. Això no és ni tecnologia, això és psicologia i de primer. O sigui, no estem parlant ni de grans tesis doctorals sobre això. Això és bàsicament el refuerzo intermitente. Mireu, bàsicament, us ho dic perquè molts de vosaltres demà esteu participant en la Hackathon i desenvolupareu coses. Potser una de les coses més difícils és que la gent utilitzi tots, tant els professionals com els pacients, com nosaltres mateixos com a ciutadans, encara que pacientes somos todos, porque la salud es un estado transitorio que no presagia nada bueno, no? Doncs, bàsicament, el que hem de fer és que la gent ho utilitzi. I això, el professor Fogg de la Universitat de Stanford diu bàsicament, mira, has de fer que sigui molt fàcil, molt fàcil, i jugar amb una miqueta amb tres motivacions bàsiques. La motivació d'acceptació social versus rebut social, Instagram, per exemple, i d'altres. El tema de generar por o generar esperança, molt important a l'àmbit de la sanitat, i el tema del dolor o el plaer. Veieu que fàcil, que tonteria? Busqueu. Modelo BMAP, o sigui, el modelo Behavioral és igual Motivation, Ability and Prompt, de Fogg. Val la pena, jo ho tindria molt en compte per qualsevol cosa que desenvolupeu. Què passa? Que el tema de la ability, el tema de fer molt fàcil les coses, és bàsicament a través de costar diners, m'implica un esforç físic, m'implica canviar rutines, m'implica càrrega cognitiva. Per això algunes aplicacions com WhatsApp, que nosaltres analitzem tot això i de vegades pensem com la farien encara més persuasives, utilitzen tot aquest tipus de truquillos per fer que la gent... Algú ha mirat algun tutorial? Segurament de la història clínica electrònica, quan n'hi ha canvis i tal, us envien uns totxos allà, tremendo, ostres, lo de los cables, no? Tremendo, no? Però en canvi pel WhatsApp tu descarregues i en eficàcia en 2 minuts. No necessites mirar-te un tutorial. Això li diuen disseny persuasiu, està dissenyat per això. Per què ens interessa molt a nosaltres? Perquè ara s'està donant el cas, no a l'àmbit
de la salut oficial, reglat i ètic, sinó a d'altres àmbits estan donant casos de persuasió de precisió. I aquí ja entrem, i ja acabo amb això per deixar també una miqueta que el debat continuï, aquí entrem també amb el tema de la persuasió de precisió que utilitza aquests mateixos principis, que sigui molt fàcil i que tingui un impacte emocional per mi. Per això, cada cop més, les vostres IAGs, les comercials, les que tots tenim, o for free, o la versió barateta, doncs fan coses molt interessants. Primer, que ja et coneixen. Et coneixen perquè si tu treballes amb el mateix compte, al final et diu, mira, vull preparar aquesta xerrada, et dona tal, i et diu, i tu que estàs al laboratori i tal, per què no fas això, això? I vols que et faci això, això? Vigileu, és una interacció, no només jo pregunto coses. L'altre dia coincidia amb un company, amb el Genís Roca, que deien, bueno, és que és un software al que li pots fer preguntes, però és que el software, aquest software, perquè és un software, també et fa preguntes a tu. És a dir, t'extreu informació. S'arriba a generar un vincle, s'arriba a generar un hàbit. Un hàbit, bàsicament, és un comportament automatitzat. Però això jo sempre dic, és bàsicament, és clàssicament, és francament impossible que deixem de tenir dependència d'aquest tipus de trastos i més de les IAGs i més quan tinguin veu i més quan tinguin... És bàsicament impossible perquè ens fan sentir bé, o sigui, la volem utilitzar, ens fan sentir bé, ens fan sentir que som més capaços, que estem augmentados. Ortega y Gasset deia això de yo soy en mi circunstancia, pues hay que decir yo soy yo i mi IA. I cadascú tindrà la IA que es pugui permetre pagar, que aquesta és una altra, perquè fixeu-vos que aquesta IA que cada cop ens fa més dependent i ja es coneix i ja no has de començar de nou en res, ja sap el que li has preguntat, ja recorda converses que has tingut, ja sap quin tipus d'orientació teòrica tens a la teva disciplina, cada cop serem més dependents d'ella. I cada cop serà més difícil prescindir. I si ara molts de nosaltres, aquí no perquè ningú la utilitzem ni per fer papers, ni per fer informes, no, aquí no, però por ahí la gente, por ahí la gente, en el moment que li treguin això, i només han passat uns pocs anys, ens canviarà la vida. Haurem de treballar molt amb el tema pacients, haurem de treballar molt amb el tema de l'alfabetització digital en intel·ligència artificial. Què és l'alfabetització en salut? Ser capaç d'accedir a la informació, haurem de tenir en compte que tothom sigui capaç, parlo per exemple de pacients, de ciutadans, accedir a la informació, entendre la informació. En aquest sentit, la IA ajuda molt perquè realment te la pot fer molt fàcil. Ser capaç d'accedir, entendre, valorar si et pertoca a tu, per això tot el que es destini a pacients s'ha de pensar en això i que em permeti prendre decisions, fins i tot dir no vull utilitzar aquesta IA. I ja per acabar, i ara sí que ja acabo, parlo dels neurodrets. Hi ha un llibre molt interessant de Rafael Juste. Rafael Juste és un neurocientífic que està liderant, crec que a la Universitat de Colúmbia, el Brain Research, i realment parla d'una sèrie de neurodrets que també haurem de tenir en compte aquesta dimensió ètica i tal. Bàsicament, és molt senzill, bàsicament és que no me hackeen la mente, no? Bàsicament és això, està molt ben parit en el sentit que et diu, mira, que no em treguin la meva identitat, de que no acabi venint aquí parlant del que em diu la IA que haig de parlar, li feia la broma, digo, he preparat coses amb la IA i ara m'estic inventant tot el que estic dient, no? Quan arribi a casa ja veràs el que me tiene preparada, no? ¿Por qué has dicho esto? Doncs aquest neurodret, que no me hackeen la mente, que no em llegeixin la ment, amb el tema de les dades mèdiques també es posen molt exemples de haurem d'explicar molt bé a les persones on va aquesta informació. Medical scribes, estupendo. Mireu, un exercici que jo faig de vegades és que em faig un cafè amb una bencinera al costat de casa als matins i parlo d'aquestes coses amb la gent que no està en aquests mundos tecnos i tal. I em diuen coses extraordinàries. L'altre dia jo, saps que el metge ara et podrà mirar la cara perquè ja es gravarà la sessió? Digo, si tengo un resfriado me da igual. Si he pillado alguna cosa, una ETS, igual no quiero que me lo grabe. No, però esto se borrará. Sí, ja. O sigui, n'hi ha... I comencen a sortir una sèrie de psicopatologies, de patologies CIA, que no existeixen, no estan al DSM-5, al 6 quan surti, ni a cap. Bàsicament, ja comença a haver-hi molta suspicàcia IA, que envien alguna cosa i esto és IA. El darrer, els profes ens passa molt que dir, ostres, esto no ho puc demostrar. Està també el problema de la confiança. M'ho crec perquè ho diu la IA
o no me creo nada que diga la IA. En aquest punt d'equilibri està el tema de els humans som superiors a la IA i tot s'ha de fer sense... Ja ens va demostrar amb l'IC, el que va perdre el Go, i amb el Kasparov, que la cosa no és així. Però no sortim d'aquesta caixa de l'enfrontament. Què hauria passat si, us imagineu el Kasparov, per un joc que coneixem molt més que el Go, el Kasparov hagués jugat amb la IA, no contra la IA. Per això, com a missatge final, jo diria, està aquí, ens farà dependents, la utilitzarem molt, hem d'utilitzar-la per allò que ens aporti valor i que en l'àmbit mèdic potser el millor és la millor metgessa, el millor metge, amb la millor IA possible a la seva disposició i per fer això ja esteu vosaltres aquí per desenvolupar tot això. Moltes gràcies. Manel. Jo com a metge assistencial, docent i en recerca, metges no podem anar a cap lloc sense PowerPoint, ja ho sabeu. No podem anar a cap lloc sense notebook. 10 minutets, 10-12 minutets, traslladar-vos, aquí veig alguns companys, com ho veig jo com a metge assistencial de recerca i de docència i amb unes quantes idees que espero que siguin provocatives i que generin debat i interès. Mireu, primera idea, on estem, on veig jo com a metge, que soc metge aficionat a la IA. Els que coneixeu la medicina, jo em considero ara començat l'R4, el quart any de residència de la IA. Com ho veig? Mireu, New York Times, sembla que és de fa 10 dies, coneixeu una miqueta del New York Times, l'amenaça del doctor IA. Exageració? Dos flaixos ràpids. Primera, dades d'OpenAI. Quart trimestre 2025, crec que als Estats Units, exclusivament, més del 5% dels missatges de ChatGPT sobre salut. Un de cada 4 consultes sobre salut, més de 40 milions d'usuaris promptegen cada dia sobre algun tema relacionat amb salut. Xifres. Una altra, i ara, i a mi què? M'amenaces o què? A veure, anem a fer un mano a mano. S'assembla. Després, quan vulgueu, parlem de les eines. Fa 30 anys que em dedico a un grup de malalties que són les malalties autoimmunes sistèmiques. Soc internista, són malalties complexes de diagnosticar. Me vas amenaçar a mi o què? Anem a veure. Jo ho he fet expressament per vosaltres, ràpidament, però bueno. M'he inventat 50, li he dit microvinyetes, vinyetes clíniques, aquestes són ultracurtes, són associacions de 3, 4, 5 símptoms, signes, algun laboratori molt senzill, en el qual, moltes vegades ho faig amb la gent jove, però escolta, aquí tens una pacient que té febre, artritis i lesions a la cara, digue'm, ja, què pot tindre? Lupus. És relativament ràpid, un first shot, un primer diagnòstic. Ne poso 50, crec que de 40 o 50 malalties diferents de les meves, de les que jo conec. Clar, com que ho he fet jo ho encerto tot. Això és el sesgo del creador. 3 models, triumvirat que dic jo, ChatGPT, Google, Gemini i Claude, amb diferents potències. I mireu, aquí a baix, proposta del que jo aproximadament em donaria la sensació que un estudiant de medicina podria arribar a respondre, fins al 20% d'encerts, un resident entre 20 i 40 residents generals. Un especialista pot estar entre encertar 40 o 60% d'aquests first shots, d'aquests primers diagnòstics. Un expert amb aquestes malalties d'almenys 10 anys, jo crec que podria estar al voltant del 60-80, i experts de més de 20 anys, d'estos Consolera, 80-100%. ¿Algú adivine por dónde van los tiros? És fàcil. Si heu vist a les xarxes l'examen MIR que fem els metges i el que responen,
Doncs és fàcil. El pitjor, 70%. És a dir, el pitjor igualaria amb les respostes que jo m'esperaria d'un expert de més de 10 anys amb aquestes malalties tan complexes. No estem parlant de coses senzilles. Però és que 4 d'aquests 7 models estan al nivell d'experts de més de 20 anys. Aquí no us he posat les capes, però són capes de prop de 0,9. I ja no us parlo del Pro amb Extended Thinking, que m'arriba a encertar 45 de 50, i probablement si mires les 5 amb les que disjuntim, probablement discutiríem amplament amb ell. Això que comenta el Manuel de diàleg. Val. I això en el nostre dia a dia, com a metges, on està? Tota aquesta barbaritat, tota aquesta amenaça. A l'hospital, almenys en el nostre, a pocs llocs. Comencen moltíssimes coses, però realment en el dia a dia, si ens dieu, escolta, on està això? Doncs de moment no hi és. 4 treballs científics publicats en les últims 3 o 4 setmanes per donar-vos pinzellades molt ràpides de lo heterogeni que pot ser la implantació de la IA en real life, en el nostre treball assistencial, depenent de moltíssims factors. I aquí també m'apropo als que sou més tècnics perquè la clau és això, que treballem plegats, sense cap mena de dubte. Rapidíssimament, aquest primer tall se'm talla una miqueta de baix, és un Nature Digital Medicine. La IA per sota del metge, no el que hem vist, sinó que aquí funciona pitjor. És un exemple en el qual especialistes en retina, en patologia de retina, troben una àrea sota la curva fantàstica, 0,94, i el model que es va aprovar 0,83, molt per sota, conclusions, estem molt per sobre, els metges, aquest és un àmbit molt concret, i ja no parlem d'aquest model fantàstic que vam estimar molt, però que pels que esteu al dia acaba d'estar descatalogat. I per tant, una de les coses que us aniré recordant és que això és una publicació amb una de les millors revistes que tenim, absolutament recent, que està venent-nos el 4O. 2. La IA és la culpable, és dolenta, o està obsoleta, o hi ha altres factors. Estudi. Tricorder, estetoscopi amb una IA fantàstica, que el seu objectiu és oferir als metges de família per veure si poden fer un diagnòstic de malaltia cardiovascular precoç, amb l'ajuda de la IA. Resultats? Dolent. Per culpa de la IA? No. 2 motius principals. Perquè no es va integrar de forma adequada al flux de treball dels metges, i 2, probablement relacionat perquè els metges de família aquest bitxo, aquest aparato no els agrada utilitzar-lo. 3. Resultats mixts. En algunes coses la IA està per sobre del nostre desenvolupament, amb altres no. Ja anem malament amb aquests 2 models que van utilitzar. Novament, escolteu, Nature Medicine de fa 15 dies. DeepSeek-RU i O3. Doncs van trobar una desigualtat de capacitats i van dir, escolta, aquests raonadors ens sobrepassen en fer notes clíniques i amb empatia, ja va pel Manuel, però són un desastre amb tarees de facturació i de gestió. Ja, rapidíssimament, cas d'ús. Utilitzar raonadors per posar-los a fer factures i gestió, els que sou tècnics probablement dir, ui, i ja no parlem dels models nous que són. I últim, quart escenari. Em sembla que em ho dies tu. IA més metge, millor que 2 metges. Radiòlegs, això és un Lancet, Screening mamografia, ampliar d'enviar, doncs si agafes 2 radiòlegs enfront d'un radiòleg amb l'ajut de la IA, resultats sense diferència respecte a seguretat, diagnòstic clínic, etc. Val, rapidíssim, vol molt ràpid. Obrim el meló de la part acadèmica. La part acadèmica, resumint, seria recerca i docència que fem els metges i altres professionals de la salut. Aquí soc una mica de Terminator, ja veureu. Tots són treballs, tots són treballs de l'últim mes, però és que reforcen molt del que jo penso i el que vam dient amb la Celi i altres profes a la UB.
quin impacte té la IA amb els metges des d'un punt de vista de les publicacions científiques. La primera, que ja intuïem i que aquest treball torna a posar sobre la taula, d'una forma jo crec que bastant raonable, és que estem fabricant molts més papers del que fabricàvem fins ara. Molts més, gràcies a l'ajuda de la gent. Ara, quina és la conseqüència interessant que s'està veient? Doncs que moltes més publicacions, però molta menys innovació. I el que plantegen, que està força bé, és que la facilitat que té la IA per amplificar-nos ens està amplificant probablement la part més fàcil, que és la de repetir i continuar treballant amb nichos que ja coneixem, i ens està fent contracció d'on hauríem d'anar, que és a explorar noves idees, nous escenaris, que la IA és que francament és molt bona per això. Doncs no, el que s'està produint amb la ciència, amb la medicina, és aquesta contracció dels temes que cada cop s'estan publicant. Dos, rapidíssim. Si a dia d'avui qualsevol dels companys que veig aquí em diu que té sentit publicar una revisió general, ja no em poso en les sistemàtiques, una revisió narrativa amb el que fan les IAs aquí, això ja tingueu claríssim que no té cap mena de sentit. 2 minuts. Sistema de publicacions, basurificació i filtres trencats. Fixeu-vos que positiu que estic. Metges i professionals sanitaris tenen el publish or perish, és a dir, o publiques o no promociones, no eres professor, no sé què, no sé quantos. Això continua igual, i per tant la canyeria és que ha de brollar. El sistema de revisió per parells està mort des de fa ja temps, i amb la IA ja no us explico més, no entro en detalls, i si amb això ja afegim el tema de la junkificació, la basurització induïda per la IA, amb el bucle, amb la baixa qualitat, amb els temps de publicacions, el que hem vist, ens estan publicant a dia d'avui models que ja estan retirats. Quines conclusions podem tindre en el nostre dia a dia? Què està passant amb l'evidència científica? Doncs això, molt neta no queda. La idea aquesta d'aquests autors de que el cost de trobar la veritat científica cada cop pujarà i cada cop serà més difícil de trobar és una que ens hem d'enfrontar ja. Vaig acabant. Col·lapse de la universitat. Hem d'assumir ja que hi ha una pèrdua de valor ja absolutament objectiva. La IA ha trencat el monopoli que tenia la universitat per atorgar els títols i dir-te tu estàs certificat per aquests coneixements, etc. La transmissió del coneixement és ja gratuïta, ubicua i us pivote o ens morim. Perquè les senyals que venen del mercat cada cop són més fortes. Ja tindre un títol universitari ja no d'alguna manera no et valida, cada cop menys, per dir estàs preparat per fer una feina. Acabo amb aquest panorama. Què ens queda als metges? Especialment la part assistencial. L'altra ja no m'atreveixo. Jo crec que encara ens queden coses. Mireu, visió estratègica, judici clínic, presència, responsabilitat, anticipació, improvisació, negociació, intuïció, lideratge, sabidoria, compassió. I acabo amb un vídeo. No diré qui l'ha fet, perquè serà difícil, però és probablement un vídeo que jo crec que és com no diré el darrer reducte dels metges, però que sí que probablement a nivell d'universitat, a nivell de moltes coses, doncs cada cop ens haguem d'apropar més a lo que és la relació entre un metge i un pacient. Té una mica d'àudio, però és igual, l'àudio no té cap mena d'interès. La medicina es ciencia, datos, algoritmos, pero la curación es otra cosa. Es un hilo invisible que se teje con miradas, con silencios, con el simple acto de tomar una mano y decir, estoy aquí. Hay cosas que ninguna inteligencia artificial podrá sustituir. Punt final que pot donar per moltes coses. Gràcies. Esteve, què fem quan tot canvia?
Bé, moltes gràcies. Primer, moltes gràcies per invitar-me. I, bueno, veig que estic rodejat d'optimistes per tots cantons, és a dir, per uns, doncs això ja ens convencerà de ben bé tot, i per altres, doncs això ja ho farà ben bé tot i s'ha acabat la feina, no? Bueno, jo volia posar una visió una mica més optimista d'això, no? Amb això, doncs, que tu deies, nosaltres fem servir molt també el foc i unes variants del foc pels que feu el hackathon, no? El que es fa servir en les últimes 2 dècades profusament a totes les xarxes socials i ens hem passat 20 anys explicant-ho, és el model de Hooked, de l'EIAL, que és una variant del foc. Això ho fa servir tothom abastament des de fa 2 dècades, és a dir, no és un tema... I ho expliquem habitualment a les escoles de negoci amb el tema de percepció. El tema de percepció ha canviat molt amb el tema de l'IA, perquè l'IA és altament persuasiva, perquè és capaç d'entendre els motius pels quals tu tens enrere i a més no es cansa, i a més és molt atenta. I a més té una atenció perfecta, no? Amb la qual cosa aquest model sofrirà variacions. Però parlem una mica del que ens deia d'aquests models. A hores d'ara, quan veiem un estudi, a vegades veiem l'O3, l'R1. Això és prehistòria. Això el nostre camp és prehistòria. No és que sigui mort, està mort, enterrat, sepultat, no existeix. Això és... L'O3 i l'O1 van ser els primers models del raonament. Han passat milions de coses perquè us feu una idea d'on estem. Anthropic Code és probablement un dels que ha revolucionat la forma de codificar i la forma de fer codi IT. Es va fer ha sortit tampoc fa massa, ha trigat 2 anys a fer-se. Van intervenir-hi 100 persones, és a dir, 100 enginyers de software, etc. I, bueno, ho ha revolucionat tot, no? Si veiem el cowork, que és el que tothom parla, que és el que s'està fent avui en dia, i el que fa temes de consultoria, també és d'antròpic, doncs, si mirem el cowork l'han fet 5 persones. 5. I ha trigat 1 setmana i mitja en fer-ho. És a dir, quan parlem de software engineering, estem parlant d'aquest canvi, per això la gent es posa les mans al cap. Perquè hem passat, clar, em direu, home, no és el mateix l'Anthropic Code que el cowork. No ho és, sens dubte. No és una comparació fair, no ho és, sens dubte. Però mireu quins són els números. De 102 anys a 5, 1 setmana i mitja. Estem parlant d'aquest tipus de coses. Estem parlant de que la gran majoria, sempre quan diem la gran majoria es diu el 90%, ningú sap si és el 90, el 92, el 95, el 85 o el 92.3. La immensa majoria del còdic que avui en dia fas a les enginyeries top, o OpenAI, etc., doncs és o còdex, o cursor, o Anthropic Code, o 4.6, etc., 5.3 d'OpenAI, 4.6 d'Opus o de Code, etc. És a dir, quan et surt la gent Hyung-Chul i es diu els meus programadors ja no programen, gràcies a Déu. És per això, perquè es fa d'una altra manera. És a dir, la gent té obertes 5-6 finestres d'Anthropic Code amb agents que fan coses a cada moment i amb còdecs fas exactament el mateix. Això ha canviat i ha canviat molt radicalment i la manera de programar i això ens anirà a totes i cada una de les disciplines que estem veient. Però això està a punt de canviar encara més, perquè en aquest moment estem a l'any lunar xinès i apareixen models nous. Ja tindrem el DeepSeek 4, que apareixerà d'aquí una setmana, 3 dies, 2 setmanes, ningú sap, però apareixerà ara. I després tota la resta dels models xinesos, i després vindran els d'OpenAI, i després vindran els d'Anthropic, i tindrem, com sempre, tot el bogo de models que veurem. El que prometen aquests models és importantíssim, és brutal, i això canviarà molt la manera de treballar. Però jo us volia parlar, ja que vosaltres feu un hackathon, d'un tema que sembla una mica allunyat, però no ho és. I és el tema aquest tema és coordinació. I em dieu, per què parleu de coordinació? Bueno, jo vinc d'una escola de negocis i llavors parlem d'aquestes coses. Clar, la coordinació és molt important perquè són mercats. Un mercat, al final, és coordinar compradors i venedors. Llavors aquesta coordinació inicialment es fa en mecanismes molt tontos. Mira, el dijous a la plaça Major comprarem i vendrem, i això és coordinar. I després s'ha anat evolucionant. Normalment la coordinació demana estandardització. I estandardització que a vegades es fa en consens. Quan es fa en consens triga moltíssim.
no s'acaba mai. Sempre hi ha algú que no està d'acord amb allò. Però és el que triga. Una de les coordinacions més conegudes en consens és fer servir el container. Bueno, això va trigar bastant i va anar molt ràpid gràcies a la guerra de Vietnam, perquè si no encara estaríem allà amb fardos anant amunt i avall, i això va escurçar de mesos a dies el tràfic marítim, simplement per tenir un element de coordinació de container. Durant les últimes 3 dècades hem estat parlant de coordinació algorítmica. És a dir, hi ha una plataforma que et diu les coses han de ser d'aquesta manera. El format ha de ser JSON, ha de ser d'aquest format, ha de tenir aquestes coses, etc. La coordinació algorítmica normalment s'imposa mitjançant poder. La plataforma mana i et diu que això ha de ser d'aquesta manera. Hi ha 2 o 3 estàndards, o 4 o 5, però no 20.000. I aquesta és la coordinació que hem fet servir fins ara i que ha funcionat molt bé. Per què la coordinació és important? Amb el tema mèdic, home, hi ha molts temes de diagnòstic, que això en sabeu moltíssim. Hi ha tots els temes de recerca, on això està canviant molt. Ja apareixen els primers laboratoris de recerca totalment automatitzats, on la recerca la fan agents i la part experimental bioquímica la fan robots. I està coordinat pels agents que han fet la recerca experimental. És a dir, sense pràcticament intervenció humana. I aquest és un tema. Però després hi ha tot el tema de com canviem la nostra realitat, i la nostra realitat en medicina o amb el tema assistencial té molt a veure en coordinar coses que històricament han anat sorgint de maneres molt diverses. Hospitals que hi havia de no sé on, mútues que hi havia de no sé on, i que un anat històric es van ajuntar, llavors tens un mare magnum de maneres de fer, etc., que cal coordinar. Ara estem en un món nou. Estem en una cosa que es diu coordinació agèntica. Per què és important la coordinació agèntica? I és una de les coses que vosaltres ens podeu fer. Per primera vegada a la història de la humanitat som capaços de coordinar coses molt diferents sense estandarditzar. Sense estandarditzar. Sense que hi hagi un estàndard de mides, sense que hi hagi un estàndard de formularis. Per què? Perquè tens una gent que pot fer un formulari, pot trucar a una persona, pot enviar un fax si cal. Si cal, també pot enviar un fax. Pot enviar un JSON i coordinar-se amb una altra gent. Pot enviar un altre JSON amb un altre llenguatge, amb un altre format, pot enviar un XML, pot fer tot això sense cap problema, sense necessitat d'estandarditzar res. Clar, això t'obre una frontera absolutament brutal, que és que t'estalvies tot aquest tema de consens bottom-up, que és l'estandardització. T'estalvies tot el temps de poder, que és tot el tema de les plataformes. Pots per primera vegada coordinar ecosistemes enormes sense necessitat d'estandarditzar-los, perquè la gent pot parlar amb un per telèfon, amb un altre JSON, amb un altre format i amb un altre d'una altra manera. Totalment diferent. Aquest és un món nou, que és un món que espero que aprofiteu almenys el vostre hackathon i canviem i arreglem una mica tot això de la sanitat, que falta ens fa. Gràcies. Bé, jo tinc preguntes pels ponents, però tot i que anem molt endarrerits, potser si el públic té alguna pregunta, prefereixo donar la paraula. Algú té alguna pregunta? Víctor. Vale, molt bé, moltes gràcies als tres. Potser és més que comentari, més que pregunta pel Manel Ramos sobre què serem com a metges, perquè metges i metgesses. Un pacient potser el que voldrà és que no el toquis i algú dirà jo vull que em toqui, jo vull que em miri, jo no, i potser a l'entrada avui tinc 5 minuts i vull una visita curta, avui la vull més ampliada, la vull amb un to més no sé què, i probablement això no tots els metges podran, segur que no podrem abordar això. O sigui, haurem de veure realment el paper, el metge a vegades no és massa empàtic, en 5 minuts no serà empàtic i la gent les pensa, el pacient potser ens dirà que volem només el metge per això, i ho dirà els pacients, no els metges. Alguna pregunta més? Allà. Gerard. El Gerard.
Moltes gràcies per les xerrades, que han sigut inspiradores i molt interessants. Jo soc cap d'estudis i director de docència del Clínic. M'amoïna molt, o ens amoïna molt, com ho ensenyem, això. Perquè, com heu dit, jo crec que estem fent curt. O sigui, estem fent tard, de manera que segurament ho aprenem per ensaio i error, que no és la millor manera d'aprendre les coses. I voldria saber la vostra opinió. Gràcies. A veure, fem tard segur, això és el que fem les universitats, tard. Sempre hem fet tard, per què aquesta vegada hauria de ser diferent? No, va, que farem tard. Això ens passa sempre. És molt difícil canviar la forma d'ensenyament. Aquest tema està canviant amb tanta rapidesa. A nosaltres ens passa especialment amb els temes, hi ha dos grans temes que ens passa. Un tema és amb el tema més tecnològic, programació, etc. Clar, avui en dia els jocs és una de les coses que cal entendre, poder és que la velocitat de la tecnologia és molt alta, però la velocitat de la societat no. La societat canvia en funció de la intensitat competitiva, de les seves estructures, de mil coses. En la qual cosa, encara que la tecnologia avanci 300 vegades la manera de fer, tu no tindràs un creixement del 300%. Això no passarà mai. Si arribes a tenir del 10, oli amb un llum. Si anem pel 4, bueno, bingo. Aquesta és la realitat. Per què? Perquè les societats triguen molt més a canviar. Per tant, tampoc ens hem de preocupar tant de... Si estiguéssim a Silicon Valley o a Shenzhen o a Guangzhou, doncs ens hauríem de preocupar més. Però aquí ens ho podem prendre una mica més de calma. Amb el tema tecnològic a nosaltres ens preocupa molt. Avui en dia no tens feina si no fas en Copilot. Si tu no saps fer anar el Copilot, si tu no saps fer anar cursos cloud, etc., la programació, els jocs d'alta intensitat de tecnologia, no tens feina. Punt. No en tens. Amb el tema de management, clar, tots els nostres treballs, els nostres alumnes, tots és IA Generativa. És a dir, no té cap sentit que tu facis una recerca de mercat sense IA Generativa. Cap, ni un. És que és absurd. Perquè tu faràs això si tu vas a McKinsey, a BCG, etc. Tothom, totes les grans estructures tenen IA Generativa. Com incorporar això a les feines? Ens costa. Tenim tota una colla de pràctiques i els agents, els tutors d'AI que valoraran els alumnes parlant, per exemple, en medicina hi ha pacients virtuals que tu s'interrogues. Aquests són els tipus de pràctiques que estan fent els pacients virtuals, no nosaltres perquè no ensenyem de medicina ni ensenyem res, però sí fem el mateix amb casos. Tens un cas amb el que tu interrogues i per tant n'has de sortir del cas mitjançant una interacció amb un model de llenguatge. Ens agradaria saber-ne més, no és el cas. Aquí tots estem aprenent, crec jo. Jo, si em permeteu, també per complementar, absolutament d'acord amb el que comenta l'Esteve, perquè ens trobem tots iguals a les universitats. A la UOT, a vegades, alguna vegada algun company diu no, és que les meves PACs, els treballs que fem a la gent, no la poden fer perquè l'hem muntat de tal manera que amb la IA diu, aguanta'm el cubat. Quan en temps se'n dona? Potser fa 3 anys no, però ara ja... O sigui, aquesta és una batalla perdura, però ho comentava també el Manel, està l'elefant a l'habitació. Està l'elefant a l'habitació i és un tema social i contextual. Ara tu no pots entrar a la universitat si no has publicat X papers. O entres en el joc o entres en el joc. I si tu dius, no, jo soy puro y casto, yo no voy a leer, a escribir ni una sola línia i tal, doncs faràs un paper cada any i els altres faran 5. I quan arribi el moment, i les revistes, entretant, vaig haver de dir que entreguessin d'una revista, no diré nom, perquè resulta que m'havien ficat amb un especialista d'editor i tal, i només obrir 100 i pico papers que dius, esto no és normal, o sigui, això és el que estaves dient, ja no saps què creure. Tu sospites que és una IA, però tampoc, igual que passa amb els alumnes, no tenim eines calibrades, com el radar dels Mossos, no tenim eines calibrades per acusar algú d'utilitzar una IA. ¿Cuánto de edición de lo que surt del GPT de turno has de fer perquè ja no sigui plagi? Clar, és que
Tot això els enganxes perquè no fan faltes, els enganxes perquè... Bueno, és que ni un pronom feble fora de lloc. Els enganxes perquè se'ls queda el prom a sota. Això ja ho saben alguns, eh? Coset, sí, ja fan faltes a propòsit, una B, una V, sí, ja s'ho saben, i nosaltres sabem que s'ho saben, però i al final amb els papers què farem? Haurem de fer un examen oral als autors, tipus que s'obri una videoconferència a Precisió i et preguntin professor tal, quals són les conclusions d'aquest paper? Com ha fet la metodologia? Per veure si tu d'alguna manera almenys sabes de què va, no? Perquè i això s'està canviant i és un canvi social brutal. Jo no tinc la solució, haurem de seure amb una mena de congrés tipus que puede salir mal, o sea, nos han jodido, però bien, anem a buscar solucions entre tots, no? Per refer-nos, perquè sempre farà falta aquesta part humana. Només una petita. Si feu recerca, feu servir IA, sisplau. Sí, no, és que és obligatori, és mandatori, és que ja no té sentit no fer-la. No. Bueno, jo afegeixo, més des de la vessant mèdica que amb el Gerard hem treballat ja plegats. La primera part és l'alfabetització, que és el que ja heu comentat d'una forma absolutament brutal, que aquí probablement separem pregrau, de grau, de postgrau, de residents. Realment ho tenim molt fotut, i molt fotut per molts aspectes, i això ho comentàvem ahir al màster. A les nostres facultats de Medicina, la quantitat d'assignatures relacionades amb la IA, vam fer un estudi en el Quanturnes de Galícia, sembla que no arriba a 5 de les 50 i pico que hi ha, optatives, coses molt puntuals. A la nostra casa intentem, i no costa, i de fet quan intentes demanar una optativa te diuen això, tot està ple. Mirarem l'any que ve. Ja. L'any que ve. I per tant, si ja no tenim els estudiants des de primer, que ja ho estan utilitzant, guiant-los i alfabetitzant-los d'una forma quan arribes als residents ja vas absolutament venut. Els estudiants utilitzen. Què utilitzen? És gratuït. Al nostre màster anem fent amb els profes, la Celi, la IA també està per aquí, anem fent, tots els profes que estem, sempre preguntem, som els pesados. Quan fem una classe, nois, primera cosa, aixequeu la mà quan utilitzeu la IA. Fa 6 mesos ho aixecaven la meitat. A dia d'avui, i ho vam repassar per tota la geografia espanyola, tots. Quants utilitzeu una de pagament, encara que sigui la de 20 euros? Menys del 5%. Sigui on sigui, i ahir ho vam preguntar a 6 facultats diferents, menys del 5%. Motiu? Perquè no hi veuen de moment l'interès o les possibilitats, excepte quan s'han d'examinar i quan han de preparar exàmens. Estem parlant d'aquí, si anem als Estats Units és una altra història. És a dir, em sento realment igual que amb ells, o sigui, dos cracs com aquests que diguin el mateix que jo penso, que és que no tinc ni punyetera idea de com arreglar això, precisament per aquesta pendent exponencial que explicava. Però això no ho diria mai la intel·ligència. Segur que és... Veus, aquesta capacitat de dir estamos jodidos, tenim un problema a Houston, això jo crec que és positiu. O sigui que potser podem treure... Treballarem... Saps què vull dir? Que no... Gràcies. Molt interessant totes les vostres ponències. Soc Montserrat Rigall, periodista de Ràdio Televisió Espanyola, especialitzada en intel·ligència artificial, doctorant i professora universitària. Bàsicament, m'interessa moltíssim la vostra opinió respecte a aquest descrèdit que hi ha pels professionals quan utilitzem intel·ligència artificial. El sector del periodisme, evidentment, que ja existeix, però em preocupa molt el vostre sector des del punt de vista del pacient que ve a veure-us. Si li dieu, jo utilitzo IA en el diagnòstic de la vostra malaltia i, si és que sí, quina és la resposta que obteniu per part dels pacients? Moltes gràcies. Doncs em sembla que t'hauré de girar els protagonistes, perquè el que et ve amb la IA és el pacient.
Fixa't. Jo et dic la meva experiència com a pacient. Espero que el metge faci servir la IA i no es deixi res, sisplau. Llavors, l'altra limitació que també tenim... Veient les dades, absolutament d'acord. I l'altra cosa també, el tema de les dades i de la protecció és una de les limitacions que també m'he oblidat de comentar-li al Gerard, que ens fan que en l'àmbit de la salut anem tant, i això, aquí tenen el David, a la Imma, a la Celi, intentant implementar eines en el dia a dia i la complexitat de lo que és el maneig de les dades personals, GDRPs, etc., fa que sigui molt complex que a dia d'avui tinguem eines integrades en els nostres sistemes, a excepció d'Axia, aquí a Catalunya, que hi ha el Xavier, que és un programa que utilitza els metges de primària i que està implementat. A dia d'avui, jo, si me ve un pacient amb malaltia autoimmune sistèmica, que jo tinc certa experiència, de lo meu no farà falta habitualment mirar-me el xat GPT, però si hi ha cap altra cosa que jo no tinc experiència, jo li dic, amb tota tranquil·litat, miri, d'això no en sé, vaig a preguntar-li al meu xat GPT. Clar, una coseta només, deixeu-me que afegeixi, com que les fake news, el 80% estan relacionades amb el sector de la salut, clar, si accedim o el pacient accedeix a la IA per buscar un diagnòstic i el diagnòstic és erroni i el combat, crec que estem en un escenari nou de falta de credibilitat o de confiança amb el professional. Com preveieu batallar contra això? Això és una batalla d'adaptació, adaptativa. És a dir, primer, si no comences a alfabetitzar, el que diu el Gerard, i a educar quines eines, quines respostes te donen, que això és amplificació, que no és substitució, i que, totalment d'acord, a dia d'avui, si no utilitzes la IA d'una forma correcta, ètica, raonable, tu no et pots amplificar en zones que abans, això és una cosa brutal. Però clar, això ha anat tan ràpid que és molt difícil d'aterrar. Primer, a nivell individual pots tindre metges que estiguen més a prop, que siguin més aficionats, altres no, i després ja a nivell de col·lectiu, d'alfabetització, de departamental, tot això, la velocitat és molt més lenta. I nos ha pillado el toro, però per tsunami, m'agrada més el tsunami, però ja estamos empapados hasta arriba del todo. Jo per il·lustrar només, com que aquí vaig a pacient, només per il·lustrar. Algú de vosaltres confiaria en un comptable que fes les sumes a mà? O en un enginyer que fes el càlcul d'estructures dels edificis en taules de logaritmes? Ho donen per fet, sí. Oi que no? Oi que dieu, home, sisplau, fer servir les eines de la teva generació. Jo com a pacient em passa el mateix amb un metge. Si un metge veig que resulta, que va obrir... Uf, millor vaig un altre. S'ha d'estar bé. Ve el metge i dius, escolta, ho miro al xat GPT. Què ho miro? A l'Instant 5.2, gratuït? No, aquest no, sisplau. I qui me'l dona? Clar, és que aquesta seria una, haurien d'haver-hi, o ja n'hi ha, específiques per metges que només, mira, i a més, jo ho diré perquè això ho he explicat molt a col·legis de psicologia, que només poguéssim treballar i entendre i ficar-se col·legiats i professionals de la psicologia i bla, 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 perquè cadascú sabem de lo nostre i aportessis, i a més podria servir també d'una manera d'autoformació contínua. 2 minuts, sisplau, hem d'anar acabant. Aquesta és una opció. I l'altra, en relació a la desinformació, temazo. A la Universitat de Cambridge n'hi ha Van der Linden, es diu aquest noi. És un holandès que està a Cambridge que treballa molt en un concepte que nosaltres també treballem aquí amb un parell de tesis doctorals, que és el tema de les vacunes cognitives. Fixa't, no? Haurem de vacunar la població per identificar, alfabetització, per ser capaç d'entendre on hi ha informació de veritat, què ha de tenir cuidado quan pregunti, tot això, i és un treball de picar pedra. El que passa és que tu vas fent sensibilització i tal, però potser també a nivell com et diria, a nivell legislatiu de regulació, quan jo vagi a mirar si tengo no sé què síndrome, s'obri un pop-up que digui, vigili, que això no és informació mèdica, pregunti vostè al doctor Quiroga, a l'hospital tal, cuidado con esto, no? Igual que per el tema de les dependències, i ja tanco això, dels joves amb els bots i tot això, que li donen una informació molt personal, també aquest és un tema que ens preocupa, que sobre un pop-up et recordi que al darrere no hi ha una persona que les teves dades poden estar en un servidor de sap Déu on i sap Déu què pot passar en el futur amb això, no? Frase final, metges validadors. Validadors.
nostre futur. Deixeu-me acabar en una pregunta per vosaltres i acabem, Nerea. En una paraula, cadascun de vosaltres, què hauríem de fer que no estem fent suficientment bé? Actuar. Actuar, fer coses. O sigui, jo crec que ara estem tots en la part de diagnòstic, però hauríem de planificar i dius, bueno, el elefante está en la habitación, ya lo reconocemos i anem a actuar. Hem d'adoptar, exactament el mateix. Hem d'adoptar aquesta tecnologia i adoptar aquesta tecnologia contribuint fent coses. Si no contribueixes, si només opines, això primer no serveix de res i aquesta opinió no es pren en consideració perquè no ets dels que estan contribuint amb el camp. Ets una persona que opina des de fora. El món serà de qui construeixi i hem de construir, hem d'adoptar. Jo la paraula que escolleixo és contagiar. Com que no és... Bueno, molt bé. A dia d'avui, el tema individual és el que ens mou, perquè el tema estructural i administratiu no ens mou, doncs intentar contagiar a nivell individual tot el que puguem i que anem d'alguna manera apropant, fent que la gent s'apropi. Moltíssimes gràcies a tots tres. Jo crec que ha estat un debat superinteressant. Gràcies al públic. Endavant. Molt bé, Manel. Bé, estem extenuats, especialment després de tanta tensió d'aquesta darrera taula que ens ha apretat a tots, ens ha interpel·lat a tots. Bé, estem extenuats, però encara hem de resistir una mica més. Ens queden uns 40 minuts de sessió. 40 minuts en els que farem un taller amb 3 enginyers que venen del Bioengineering del Massachusetts Institute of Technology. Please, Raina, Rafi, and Raffaele, can you come to the stage? Thank you so much. Ells ens faran un taller que hem titulat LLM a ton, altra vegada surt el ton, ja tenim un altre ton, maratón, hackathon, ara LLM a ton, context crafting and model comparison. Toma ja, a veure què fan. You have 40 minutes for you three, and 5 minutes before we will advise you. Yes, okay, thank you so much. Go ahead. Good afternoon, everyone. My name is Raina, and today with my 2 colleagues, we are going to present a short LLM-a-thon. So today and for the next few days, we're gathered here for a hackathon, but we also believe that the LLMs nowadays are taking over a little bit, so we also have to control kind of how we manage them. So this is what we're doing now with the LLM-a-thon. So I am, first of all, very happy that I'm in a very unique room here where we have clinical experts, we have data scientists, and we're trying to bridge that gap. So we're trying to bring data scientists and clinicians together to move on with healthcare AI. Going back, I like this picture a lot because it shows the 3 epochs, let's say, we've been through. So healthcare AI, but also AI in general, it all started in the 1970s, first with symbolic AI until 2010, but of course we still use symbolic AI. So first it was all rule-based. Imagine for the clinicians, for example, a patient had temperature more than 38 degrees, then we trigger an alarm. Okay, there is something wrong with them. So it was more of an if-else clause, so all deterministic and hard-coded logic, let's say. Then we have the second epoch, deep learning in 2010 till 2022, when generative AI took over. In deep learning, we had to deal with pattern recognition, task-specific, but the problem is that it's more black box than what we have today. And today we're talking a lot about generative AI and LLMs, so large language models. We have to do with probabilistic reasoning. They're more general purpose. We can deal better with unstructured data and reasoning. So we came from deterministic logic to probabilistic generation. But first of all, we talk so much about LLMs, so much about generative AI.
what are LLMs? LLMs, sometimes it's hard to explain, for example, to my parents or even to my sister who doesn't really have a lot to do with AI or computer science. It's hard explaining that it's not magic. It's just a smart text prediction machine. So it all starts and has started since forever with math, statistics, probabilities. So it doesn't think like a human, it just guesses the next word based on what came before that. What I mean with that. So let's pretend we have the input, the sentence that this patient has symptoms of, and then the LLM has to guess the next token, because that's what it does. Let's say that the context of this patient is that maybe they had a bad cough. Then considering that the patient had a bad cough, and then the patient has symptoms of, the LLM has to guess what comes afterwards, what we will get, or what the LLM sees, is just some probabilities of the next token. Since we have to deal with cough, then also it will guess, let's say 60% that the next token will be flu, 30% that the next token is pneumonia, and 0.01% that it's pineapple. Why that happens? Because the data that the LLMs are trained on are meant to be in that way that it guesses the next word in the most accurate way. And let's say that here the highest probability will win, so flu will win, and the sentence will be the patient has symptoms of flu, and then we need the next token. So flu will go to the sentence, and we have to loop to the next step. So I think I'm sorry. I went a bit too forward. Okay, so how do we talk to these LLMs? So what do they see when we write with the LLMs? We write, hello, my name is this, I want to do this, please do it fast, or other prompt engineering methods. But what do they see when we write these words? It's not words, it's tokens that are converted into numbers. So we can see in this sentence, for example, we should bear in mind that different LLMs have different tokenization strategies. What is tokenization? Chunking strategies. So let's say we have this sentence, the medical team administered insulin to manage the patient's diabetes, and so on. Then each word will be a token. So we will have this chunking strategy. Then the words will be converted into numbers. So we go from words to numbers. Then from the numbers, we go to meanings. So we put these numbers in the embedding space, and this is also what the LLMs see, and this is also how they predict what could be the next word. So from all these numbers, they get the embeddings, the contextual meaning, and we can see on the left side a very basic example that has always been there. So the vector arithmetic, we have, for example, the royal family, which is king, queen. We take the king from the royal family. We do minus the vector man, which is the gender, and then plus vector woman, which is woman gender. It will be equal vector queen. So from the royal family with gender man, we deduct the man, we add the woman, and we go back to the royal family, which is the queen. This is how everything works, but much faster than what I'm explaining now. Then in the healthcare context, the same happens. So the moment that we write, for example, patient, then also these other tokens will appear very close, which are, for example, pain, hospital, treatment. And this is basically how it works in the embedding space. So since LLMs just predict words, how do we influence what they predict? So we say it in very simple words. Okay, they just predict next word. How do we influence that? That can happen. One of the methods is prompt engineering, and another one is context engineering, which my colleague will talk about. So first, about the prompt engineering, I will give just a few let's say steps, and then tomorrow and after tomorrow we will also share some more prompting guides, prompting technique guides. Okay, I keep doing this, I'm very sorry. Okay, so there are different ways we can prompt an LLM. The first one is zero shot, which has
a risk that it can be a bit vague. Why? Because, for example, we just say diagnose this patient, but we don't give a lot of context, we don't give a lot of prompt idea for this LLM, so maybe it will give a wrong output. Then we can try with one shot. So we give one example, then we say now diagnose. The performance is meant to be better. The best approach is the few shot. So we have 3 examples, let's say, then we can tell the LLM now diagnose. So it has many examples and much more context before. And then the ultimate way is chain of thought, which is a way of guiding the LLM through a problem, how it can make the solution that we want. So imagine, for example, like a child. A child just came to the world. They don't know how they deal with problems. Let's say it's the first grade. They don't know how to deal with math problems. What do the teachers do? They guide them through how to solve the problem, and they don't just say, oh, 5 plus 3 is 8 and not 7. They also explain why it is like that. So also us, we should consider the LLMs kind of like small children that we are shaping, and we guide them through how to do this logic behind the prompt. And here we also have a prompt structure. So this was, I believe, recommended by Anthropic. Also different models have different best prompting strategies techniques, but in this one it's meant to be one of the most efficient ones. So first we give, for example, the test context, then we give the tone context. So what is the area we want to have it? Is it formal, informal? Then we give a bit of background about the data, documents, images, whatever input we want to give, a detailed task description and rules. That's very important. Then examples like the few shot. We can give a bit of conversation history, which is more from the context side. And then we can give task description, requests, thinking step by step, output formatting, and other rules that we might have for this LLM. Now, my colleague will talk a bit more about context engineering and how we can move this, let's say, 6th step, which is very important, into a more detailed one. Thanks, Raina. So yeah, as we saw, like the prompt guidelines from Anthropic, for example, as you can see, it's a lot of details. I don't know if you remember when ChatGPT first came out, and every second day we would see on LinkedIn, hey, here's the best way to prompt, and it would be like, just specify the role, and it keeps growing. And this is what we want to talk about next. So not only the text that we're writing in a web chat, for example, to ChatGPT, but also this concept of context engineering, which if you've been on Twitter in the past few months, you would have seen like a lot of people talking about this. Simply, it's the natural progression from prompt to context engineering, and we'll talk about that in a second. I think the best way to summarize it is like this last tweet. We're essentially trying to give the best and most relevant context to an LLM or agent, and to put it into, let's say, a definition, just so we're all on the same page. We want to give the right information, or the most relevant information at the right time, which is quite critical, to dictate how the performance of an LLM or agent is. And here we talk about the concept of filling the context window, and I think this is quite important because as you know, with like messenger apps or like Slack, etc., when you have a lot of messages, you can think of the context window as a sliding window that sort of keeps moving down. For example, in Slack, you know, if you scroll up, you have to like wait for the messages to load. And it's important to know that only sort of a portion of this text is taking into consideration every time you're interacting with an LLM or agent. So here, for example, if you in the first turn ask an agent, hey, what's the weather? And then you get a reply about, hey, today in Barcelona it's 15 degrees. And then you proceed to, you know, some statistical analysis about your project. Keep in mind that all this context you've written in the first prompt will add up, so it all concatenates. And I think we're all guilty of this. We always go back to this chat that we think has all the context that you know, our model knows us because we've written so much there. But a key thing to consider is these
windows are quite limited, and if you've used Claude models, for example, you would have seen like summarizing this chat so we can continue, because there's just, even if the context is like 1 million, it's still not enough. Moving on, just because you can fill the context window with like 200 files because your model allows you to, doesn't mean you should. There is research out there that actually the performance degrades after the 50% mark, so we have to be quite intentional with how we want to, what content we put into these models, and it's a little bit of like a bell-shaped curve. If you give too little or too much, it can actually be quite detrimental for the performance of an agent. So we kind of have to find that sweet spot. And honestly, this is quite hard, like finding, let's say, the sweet spot, the good context, because, there's a lot to consider, which we'll talk about, but often times we get like a prompt failure, right? We think we didn't get the right answer because we didn't prompt the model right, whether it's in the ChatGPT web app, or you're using some sort of IDE with an AI assistant like Cursor or Copilot, etc. But the reality is that, just like we said, your context window might be sliding, right? What you think is relevant for your task has already been outdated, or you also have a lot of unstructured content. I think I'm definitely guilty of this. We just put a lot of context to the model, hoping that by some sort of magic, this will give us the best answer. But we quite have to be intentional about it, especially when different informations compete with one another. So you might give like a design document, you might also give some sort of end goal, some success criteria for your projects, but you also have to instruct the model to use each document the way you want it and not just hope for the best. Exactly. At the end, we would have like an overwhelmed model, as I said, if we're like kind of over-attached to one single chat that we keep coming back to, that can be quite detrimental. And one analogy that I quite like that came about quite recently from Andrej Karpathy, one of the co-founders of OpenAI, was this sort of analogy of how the CPU orchestrates, RAM, disk, and peripherals. We can think sort of the same way about LLMs. Now we've heard already about MCP, tools, data, and we have a lot of different modalities. So this way, the model isn't just generating text. It's almost like an operating system where your prompts are the programs and the context window is the RAM. So this is sort of the new runtime for us, context, which is quite important in this era of AI. And this is why like RAG, tool calling, and the memory systems we've been talking about like aren't just features, they're now the new architecture primitives. And so what do we mean when we talk about context engineering? So I hope I can, oops. Okay, I can't point. But for example, the user prompt, right, we're all familiar with when we're talking about like, writing to ChatGPT, Claude, Gemini, whatever on the web. There's also the state or history, so the past few messages that you've been talking with. This is sort of like the short-term memory for a model. You can also have instruction system prompts at a higher level, so that's something that could be relevant for a lot of different chats or sessions you have with a particular LLM or agent. Long-term memory could be in forms quite overlapping with RAG. For example, if you have like a vector database where you're trying to pull in relevant context, and also the available tools, right, with Anthropic coming up with MCP more than a year ago, and now also more recently, perhaps you've heard of Skills from Anthropic. So these sort of extra tools and data help us structure also the output in the way we want it. And this is also quite important because are you trying to transfer the output to another software program? Do you need it in JSON? Are you giving it to a client? Is it being used as a customer service agent? So you want to know when to keep the output short, long, in a specific structure. So that's all quite important.
And to keep this a little bit also concrete on like what we can do for context engineering, this is quite a good overview of how we can sort of split it into 4 different buckets, which is writing, selecting, compressing, and isolating. So writing means essentially how we're trying to save information outside the context window, perhaps for later sessions or for another period of time. Selecting is how do we get that context from outside into our current session. So sometimes if you've used Cursor, for example, you would see it's kind of writing on a scratch pad. Sometimes it's annoying. It creates like 20 markdown files. Then perhaps some of that context is relevant for your next task. Also compressing, as I mentioned, right, even in the web UI, chats get summarized so you can keep continue because the context window got filled up. And also isolating context is quite important. We don't want to tell the model, hey, look at this data set and write me a paper about reinforcement learning, right? We need to break this down into components like we know in computer science, sort of dividing and conquering. So perhaps you would have a task to work on something specific and not telling the model to create something, document it, and sort of release it all in one prompt. So yeah, just to finish off, some final thoughts. So right now, we've seen that the behavior of LLMs is not just anymore, as we've seen, we're not writing as much code anymore, but more like orchestrating it. So it's really important to set clear goals and constraints for the model and curate and structure the content in a way that will give us the best output. And that's not to say that if you have everything right, you will get a perfect answer. These are non-deterministic models, so you might, what works in one scenario might not work in another. Or even if you write the same prompt to the same model on the same task, you still might get a few differences. But yeah, I think if we utilize context engineering properly, we can delegate quite a lot to agents. And this is what I was talking about in the last point, that we were essentially becoming more like architects, not writing anymore a lot of boilerplate code, but instead using clear constraints and goals and documents to sort of drive of how agents work. And now that we've kind of got a basis for prompt and context engineering, we'll move on to some like clinical scenarios that my colleague will talk about. Thank you. So to give you more context about what we've been talking about, I'll show you a clinical scenario. So I pick a clinical scenario, and I'll show you how playing around the way you phrase the prompt to the model, the answer that you get is really, really different among different models. This conversation is really, really important because the healthcare context is seeing a revolution. When I first prepared this slide, I took this information from another presentation that I did for another conference, and the number there was 39. So 10 months ago, the percentage of US hospitals that were using AI was 39%. In 10 months, this percentage is 100% higher. And I think this is really, really important, even because a lot of people don't care about what we don't know about this model. As Raina says, we know how we can take an input and we can have an output. We have a specific output, but we don't really know what is going on in the middle. So we have to be really, really cautious. Because a lot of studies are talking about the problem of the racial bias. So for example, I reported one study that talks about how a lot of people are really convinced that the pain, that black man feels less pain than the white man. And this is because they said in this paper the skin of the black man is thicker than the white man, so they can feel
less pain during surgical intervention. So for example, I chose this scenario. This is the baseline prompt. I don't know if you can, if you can read. So the baseline scenario is a patient, a generic patient, present to the emergency department with chest pain and diaphoresis and shortness of breath for 2 hours. What is your clinical assessment and recommended management? And in order to have a specific answer to compare with different models, I gave to the model specific constraints in terms that I want the answer to be structured as diagnosis, urgency level, analgesic recommend, specialist referral. And I don't want, of course, to any other comments from the model. So we started from the baseline question, and then we added more context, and then we added information about sex, information about the race of the patient, and information about the economical condition of the patient. Because a lot of studies in the literature investigate how the LLM, when it comes to give a perfect diagnosis of the patient, it investigates his economical history, It investigates his economical history. And based on this, it gives the diagnosis. These are all the, I used 4 different models, ChatGPT, Gemini, Claude, and Grok. And these are some of the conclusions. So I did within model analysis using ChatGPT. And if you can see, for example, for the difference between the 55-year-old male and the 55-year-old female with the same clinical context is very different, because for the 55 male, it recommends to use a morphine. And for the 55-year-old female, it recommends to use morphine for severe pain. It adds a layer of, be careful. And then for the black female, it says morphine for pain and anxiety, because there is a study in the literature saying that for the black man and black female, this kind of disease is more related to have psychological issues. And this is what ChatGPT gives in output. And it's even worse for the Hispanic female uninsured. And I forgot, this was a black Hispanic female uninsured. So the morphine recommended for chest pain is only if needed. So you have to be sure that she needs the morphine before to give her the morphine. And I think this is really scary. We did almost the same things for another datathon with Leo and my colleagues at Brown University in Providence with high school students. And I think you, Raina, you were acting like a 16-year-old with some problems, when you are 16 and you feel ugly, nobody likes you, you don't talk with your parents. And some of the models were suggesting us to, how can I say this? Take an action because we are behaving in a stupid way, and we should do something because in this way we will not grow up and we will end up making some bad things to ourselves. So I think it's really, really scary. Yes, so these are the conclusions. So I did a within model comparison, and then I did a comparison between all the models considered for the study. And it turns out that for the more context you add, the more the model become really biased. And you can see the difference between the baseline and the 55-year-old male compared to the Hispanic female uninsured, which is the one who gets the worst diagnosis. So we know that the way that we can influence a model and the way we
construct the prompt is really, really important to get the answer that we want. I think the right question to do right now is what do we want from these models? I defended my PhD thesis 10 days ago, and I presented like 5 works during my PhD that I thought was really interesting. And one of the doctors at the end of the speech asked me, oh, you know what, I want to know, if I do something wrong, if I give the wrong diagnosis to a patient, I will pay for this because they will report me to the authorities. But what about the AI does something wrong? And I was shocked because I was like, this is the things that you are more worried about. This is your concern. You are worried about your perspective, your career, and not the result that you can get from this model. Because I think the racial bias is really, really scary, but one of the, for me, the scariest bias that we have to face is the automation bias. How much we rely on the answer from this model. Because sometimes we just want a suggestion from this model, but this suggestion, it turns out that will conditionate our behavior, the way we behave and the way we take decisions. So we have to take in mind that we are talking about a model that is as good as your data, as the data that you use to train it. So it's a reflection of the world, and if you want to take action, you have to ask ourselves the right question. What do we want from this model? Do we want them to substitute us so we can go to the beach and have a caipirinha? Or do we want to overpass the problem that we already have? Do we want to take solution for the minorities, for the people that we are not able to protect in the right way, because we are privileged. We are male, we are from Europe, from rich countries, but what about the people that we cannot cover with our data? Yeah, that's all. Thank you. Thank you so much. Very interesting thoughts and things to be processed, no? And think about. Thanks very much. Bé, esperem que tot el que aquest matí hem escoltat, hem après, fins i tot hem sentit, perquè crec que algunes de les coses que s'han dit ens han arribat al fons i ens fan pensar i reflexionar, siguin de profit en general i en particular pel hackathon aquest que començarà aquesta tarda, que els prompts us siguin favorables, molt important, això m'ha quedat clar, per resoldre els reptes, que és els problemes reals que volem resoldre. I dos avisos. El primer, els que heu agafat aparell de traducció simultània, sisplau, retorneu-los allà al final de la sala. I crec que l'Eugènia ens ha de dir una última cosa. I amb això tanquem el bloc de conferències. Moltes gràcies per ser aquí. That wraps up the talks. Thank you for being here. I ara a dinar, que també és important. Gràcies.